Good evening. We are back with another episode, and we are super excited and thrilled to share it with you. Okay. Good evening. We are back with another episode, and we are super excited and thrilled to share it with you. A massive thank you to our amazing team, our incredible followers, and to everyone who has been part of this journey so far. As we all know, at Campeh Jambarr, we keep it real, raw, and relevant. No, but my logo. Also, a gentle reminder that we have our male vitality project that comes your way every Sunday at Innovarex from 10 a.m. to 4 p.m. But today we have a very important topic, a topic that plays a very pivotal role in our society, which is men's personal hygiene, a topic that doesn't get enough air. But before we dive into the topic, whenever you see me around, just know that it's Council of Elders versus my able bachelors. So balaa ñoo dugg si waxtaan bi rek dina bàyyi suñ gaay nuyoo ma dooree si suñ imaam yi Campeh bi imaam welcome. Thank you very much Alhaji Pap askan bi ñu ngi leen di nuyu di leen seet di leen ziare comme ni nga ko waxee di leen jaajëfal ci follow bi toujours egsiwaat nañ ci beneen fànn boo xam ne lu am solo la pour waxtaan kon bismillah. Jërëjëf yaa imam next on the line is Mr. 23 as you all know Omar Jonge yaa ngi xaloon na loos nag suma boy bi namoon naa la laaj ko fu nekkoon laa woon mbaa da nga demoon ngoro ji waaji rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yasfahu qawli maanaam Pape maa ngi la doon nuyu ñu lay delloo di maanaam lu ma fi jot a wax mooy dama ñaan yàlla lépp luñ fi wax mu setal suñu làmmiñ bi ñu wax jàmm allahumma amiin ndax kàddu bi yonent yàlla Muusa bu ko Firawna toppee woon bu mu niitee ndimbal lii la ñaanoon yàlla masha Allah tey nag ñëw ndax bi mooy suma first appearance in season 2 yaa ngi ma laaj woon fan laa demoon season 1 bi daf ma raw episode 1 daf ma raw ndax dafa fekkoon ne ñu ngi demoon seeti suñ patients yu nekk si rural areas ñu ngi nii gaay defoon nañ fa 2 days journey demoon nañ ba after Basse cegoon suñ almost 29 patients. Wow. 2 days. So, for 2 days journey. Ba Basse? Ba after Basse. After Basse. So Innovarex dañ dee dem ba i Basse. Farafenye. Ba after Basse. Farafenye lañ fanaan. Ndeysaan suma Farafenye lañ fanaan. Caakumaan. Nuyu gaay. Gaay afra lañ jënd. Non afra caako. Waaw ta dañ ko algo suma choice. Gaay afra lañ jënd. Afra lañ jënd, you know, but it was a nice journey, you know. And then comme ni nga ko defee rek lii te expérience bi every 3 months lañ ko def Pap di dem seeti patients yooyu noonu jéem a xam ñoom tamit seen wér gu yaram fu mu toll ndax faj dafa nekk loo xamee ne comme doo ko dee jox nit ki rek nga bàyyi ko noonu moom gunge ko ci faj bi seen ndax garab yaa ngi dem nu mu war a demee gars yi ñu ngi koo jël and all of that, you know. Di wax ne rek di nuyu gars yi di dellu di gërëm Pap danga may may nag Pap tey doxalal thank you doxalal yaa di wax ne suñ fans yi ñu ñëwoon si suñ closing of season 1 bi ñu ngi gërëm ñëpp ndax amoon the opportunity pour fekkee the opening of season 2 bi so ñu ngi gërëm gars yi ñu ñëw ñi ak ñu mënutoon ñëw taw bi nag am na yaaxate bu mu def but gis nañ ne nit ñi Pap toog nañ ñu déglu ak even though environment was not really like conducive comme ni nga ko bëggee woon because of taw bi moo change suñ plans yi gis nañ ne déglu nañ leen ñu ngi nuyu ministre suñu ñëw and then you know other dignitaries yëpp ñu ngi leen doon nuyu di leen wax ne tamit suñu fans yi nekk si diaspora bi Pap jot nañ seen message amalal nañ leen something big loo xamee ne xam nañ seen time December January bi soo leen ñëwee di ngeen ko fi fekka Pap bañ a guddal waaw bàyyi ma yemal ko fi jërëjëf. Thank you very much Omar, welcome back namoon nañ la trop kàddu yi rafet na ñu delloo nuyoo bi rek si suñ boy bi Ranger. Yes sir. Ko borom Indian love welcome. Indian love. Okay, di wax suñu viewers yi
asalaamaaleykum di leen nuyu seen tur ak seen santa delluwaat neen ak yéen fii si Campeh Jambarr bi another episode fas yéene pour waxtaan ak yéen jàngaleen jàng si yéen tamit jërëjëf si kanam. Thank you very much, Ranger. My able boss. Yàlla mooy boss. Waaw waaye yaa suñ boss fii. Welcome. Yeah, asalaamaaleykum di nuyu askan bi rek kontaan tarap su nañ fi teewaat again di leen wax ne season 2 comme ni leen ko digtalee woon doing episode 1 better conversations waxtaan bi gën a yaatu gars yi askan bi gën a dee wax ne ñun lu dee xalaat moom lañ dee wax waaye ñun dee wax ne duñ dee wax dañ dee yaatal waxtaan bi pour ñëpp mën see sànni kaddu tamit so cause ñun nekkuñ ñoo amee xam-xam bi yëpp di delloo njukkal tamit waa diaspora bi because Gambian si bitim réew te xam nga bitim réew léegi-léegi suñ ne diaspora ni si dañ dee foog ne America ak Europe rek la yem Gambian diaspora baa ngi India Gambian diaspora baa ngi different parts of Asia Gambian diaspora baa ngi biir Africa so ñëpp di leen wax ne jërëjëf si noonu la ñu toppatoo parce que léegi-léegi foog naa ne diaspora bi suñ show bi daf leen dee delloo gannaaw daaw ñoo xam ne nama nañ Gambie gëj nañoo gis Bradakas booy fu ñooy xiimee gëj nañoo gis yéen a waxtaane waaye da ngaa gis ne léegi-léegi sax dañ yónnee message di wax ne issues yoo xam ne ñoom seen time sax duñ ko daan ñemee wax ba léegi issues yooyu mu ngi happen so di leen wax ne jërëjëf noonu la ñu toppatee tey nag comme suñ pilot bi moom tey moo amee mbir mi so ñu dugga si Thank you very much Doc comme nu ko gaay waxee rek ak nuñ ko waxee si njëlbeen bi today's topic is all about men's personal hygiene, a topic that doesn't get enough ear. But tey boys dama bëgg ñu leave no stone unturned and ñu dugga si waxtaan bi ma dooree si imaami Campeh bi imaam boy tey yaa ngi ma teg si non tey dama lay dal lu xew nii non tey xam nga yow yaay suma sëriñ donc tey dama bëgg nga laal si topic bi because we seems to be centuries behind time when it comes to men's personal hygiene because society bi luñ believe ne yëfi set or yëfi need has to do with the opposite gender but before we just dive into the topic bëgg naa tamit nga laalal ñu the importance of hygiene ak the definition pour ñuy seetaan xam nga hygiene it's a big word hygiene mooy setal waaw te suñ ne setal there are lots of aspects yi nga war a setal parce que nit lu ko ëmba moo bari biopsychosocial nañ ñoo wax bio mooy environment bi psycho the health social the people around yooyu yëpp dafa war a set pour nit ki ne set na maanaam mun ngaa sol yére yu set fekk xel baa ngi tilim wala xel baa ngi tilim yaa ngi sol yére yu set so balance boobu nañoo wax mooy hygiene léegi nag si biir waxtaan bi dinañ xuus ci bu nekk so various ways of set waaye hygiene moom suñ ko waxee mooy góor buy setal dafa war a set pour nekk complete suñ part of the society nag dañoo ne nit ku bugg a boppam kuy setal am na fu ñu leen di dëkkal kii dafa paccaxe kii dafa bëgg a yëfi jigéen waaye warut a demee noonu ay moo tax ñuy waxtaanee affaire bi ne tey just a broad description of hygiene. Thank you very much Omar si kàllaama olof waaw Pap bëgg a ñëw si kàllaama olof yaa ñu dee faram lu waroon naka lan la jaydis ci japonais saa dafa am wàllum faram fàcce bu mu ko def faram fàcce si wàllum walish waaw Pap bëgg a ñëw rek xam naa mënuma fi wax dara lu uteeg lu docteur Soxna wax ndax si gàttal wax na yëpp comme hygiene mooy setal bot nag question bi war nañ ko mën a laaj lan ngay setal lu ñu setal ak lan moo war a set so nit ki ñun comme suñ dëkkuwaay ñun nuñ dëkkee soo déggee setal rek dafay nekk na nga sol yére bu set kooku la ñu wax ne am na a good hygiene mbala xam nga Paap gis na ne yaa ngi takka sa necktie xam nga Paap moom nit ku set la dafa sanse tey sax bu rafet waaye olof yi dañu wax dara nit balaa nga xam ne set na mbala setut nga fekk ko fu mu dëkk maanaam moo tax ñu naan kii seti ganaar la amee thank you loolooy seti ganaar ndax ganaar soo ko gisee yaram bi set na waaye soo demee fu mu dëkk moom
lu yàlla xam doy na so gën a xuus si topic bi bugguma dive deep but am na lu bëri lu ñu war a setal nit ki sa xel dafa war a set nit ki sa dëkkuwaay dafa war a set nit ki sa wér-gu-yaram dafa war a set but ñun as Gambian ñun naka lañoo gisee loolu ak lan lañ taam as set loolu xam naa si kanam dina si gën a xuus te loolu am na solo dinañ dellu si waat si loolu donc personal hygiene yow su ma laa laaj dama laa laaj set how does it impact our social well-being our health I think it plays a very pivotal role in the society because society bi léegi we are not being sensitized enough when it comes to hygiene and loolu ban rôle la am si wérgu yarami doomi aadama non salte ak feebar moo ànd rek da nga war a jaar si digga bi rek waaw foog nga laal ko rek salte ak feebar moo ànd looy raxas rek lu tax nga rasax ko lu tax nga ko raxas soo ko rasaxutee nga jëlee si feebar personal hygiene soo ko seetee through the lens of feebar daf dee leeral mbir bi because ñun ñëpp human beings am nañ bacteria boo xam ne suñ ennemi la waaye suñ xarit la tamit te léegi ñu bari luñ dee xam noonu rek ku nekk yaa ngi am bacteria yaa ngi am fungus sa biir yaram bi yaa ngi am bacteria sa gémmiñ bi yaa ngi am bacteria fu nekk soo nekkee jigéen tamit yaa ngi am bacteria si sa ecosystem bi si sa vaginal canal bi yaa ngi am fungus waaye da ngaa gis ne góor if you see hygiene through the lens of feebar feebari skin right feebari gémmiñ feebari kawar loolu yëpp salte ak tilim feebari poxo am xet xam nga man give you an example su nekkoon ne sanguma maa ngi just train bala maa ñëw sanguma di kon waxtu bi kii mu ngi door di am baakaar su ma ne nii rek mu xom right and this is intentional because ñaata góor ñoo mën a toog si biir géew ekati poxo def nii daloon na dawuma la benn sister dañ dugga van di jógee Banjul di dem Jimpex towards Westfield paako bi ekati poxo so xam naa saa mënu koo muñ ba si yàgg mën na ko wàcceel so I think pour dëgëral looy wax rek déedéet wala yow sax yaa ngi sonse ba correct nga nekk góor nga dem fii yëpp door di tooy te xam nga yaa ngi sol light blue so water works su dooree rek xam nga fekk yow understand loo ne sa yaram bi daf dee ñaxa so déodorant boo war a jël sax dafa war a diis ba nga xam ne dina wàññi ñaxa bi parce que fu mu nekk ne yow ekkatal ok yaa ngi baax waaw so xam nga loolu da ko bàyyi xel waaye su ma la gisee maa ngi gis ne yaa ngi son bu ba suran so su nekkoon ñaxakat sax yaa ngi lini so hygiene pour man si maturity la bokk soo nekkee xale dañ laa forcé ne dama nga brosse sa gémmiñ bi dama nga sangu waaye nga dem ba nekk mag ba pare tilim non boobu problème te feebar yu bale dee indi si yow muy góor bi muy sa der bi léegi-léegi danga dee gis nit sa xam ne kii setut waaye tamit soo demee ba door di am jabar wala nga door di la female gender bi yaa ngi leen di door di indil feebar bi parce que nga tilim nekkuloo di dog sa way di leen laal xam nga soo sebenee doo laabu bu correct so yooyu yëpp daf si dee am daal so hygiene pour man is just there's a direct correlation ak ñoo xam ne jàngoro duy génn su ñam ak ñoo xam ne setuñ moo tax soo gisee sanitation sax dañ dee wax ne access to water is access to hygiene so UN bi sax a lot of times dañ dee wax ne dëkkuwaay yu bari suñu amee clean water pour sanitation pour hygiene la because hygiene will minimize the disease burden because a lot of these burdens there's a direct correlation to hygiene balaa maa ñëw si Musa am breaking the stereotype because ñun suñ society bi luñ believe moo nekk ne góor su setee yeneen façon ngi seti rek dañ la dee méngale jigéen ndax set has to do with gender xam nga is it part of our norms and values I think set si yarin bi la bokk waaye si diine bi la bokk sax right cleanliness is next to godliness dañ ko bañ de warloo taxaw sa team yàlla ne da ngaa julli fekk setuloo right su nekkee yaa ñu am jabar man ñu amul jabar di njaaw right dëgg la waaye sangu set sax
there's a lot of things yoo xam ne diine bi even soo génnee scientific diine bi daf la dee dégtal nit noo war a mel. xam nga di soccu there's so many things galax ndeku soo lekkee ba pare loolu yëpp si yarin bi la dee nekk waaye foog naa soo demee ba mag tamit góor nag dee war a yëg sa bopp dafa mel ni ku nekk da nga war a xeeñ sa paxataani pour seet na foo tool soo eewoo suba su nekkee lekk nga loo xam ne mu ngi léegi nga ne ha pour seet na sa gémmiñ bi tamit aha mu ngi fa soo si yarin bi la waaye loolu tamit gis naa ne ñu bari duñ leen ko dee jàngal góor yu bari xam nga jigéen like even seen hygiene products yi at some point suñ dooree menstruation 9 times out of 10 am nañ kilifa jigéen ku leen di toog mu jàngal leen naka la ndax loolu mu ngi sa société bi still pour góor yi pour jigéen yi moom mu fa oh yes of course waaye pour góor yi waaye góor yi tamit loo ko jàngal yow waaye góor tamit loo ko ku la mos a jàngal donc waaye góor loo ko jàngal si loolu loo ko jàngal noo ko jàngalee waaw xam nga fii ñu bari mënuñ chef la chef sa jaafi chef sa jaafi kañ non ok donc amul lii nag génn rek hold on waaye danga dee yar jaaf non waaye na génn rek na génn waaw waaye ne xanaa Pape dafa am process non waaye da ngeen ñu bëgg a wax ne comme wat jaaf dafa am way of doing it déedéet doorale fii lu tax jaaf am what's the functional utility of jaaf non waaye jaaf tamit yar ko natural la déedéet you answer my question Pape mu ne what is the functional utility of pubic hair who knows doc from an evolutionary perspective no I don't non waaye loolu tamit danga dee toog rek gis ko nobody right sanitation protection okay protection of what guys bu njëkk bi su yére amutee nga am jaaf right yaa ngi protect bacteria from accessing I agree your internal organs because of they mel ni kawar bu dafa mel ni brush rek loolu mooy functional utility bi su ko defee lu nekk luy dal ponda whatever it is kawar bi daf koo téye si kaw so su ma la déggee comme loolu dafa am période boo xam ne ni da nga ko war a clear Amazon forest man lu ma miin mooy in 2025 what is the reason for Amazon forest amul benn reason Pape boy clair na set in Islam mayuñ la 40 days boo xam ne raxasuloo ko kiniluloo ko na set ba pare kaay leen how many times that people complain man am naa picca suma kanam non waaye loolu xëy na si watin bi la moo tax nag wat bi dafa am façon dafa am na ko war a defee wat bi ñaata yoon nga ko war a wat si weer bi waxuñ ñaata yoon nga ko war a wat de su la neexee nga wat ko every day waaye am na noo ko war a watee am na noo ko war a watee waaw waxal ñu si loolu noonu moo dee waral picca yooyu noonu picca because loolu mooy réseau bomb Moussa tiit nga de la because see let me help you guys this is how it is and the dangling is dangling here most of the time the hair will grow this way towards the dangling so what you do is you shave along the grain so there's a specific way of saving yes so if you shave along nu hair bi di grow then you're not irritating the skin yes and you have less chances of injury less chances of ingrowth and bacteria and the best thing when I advise people is stand under the shower and do it waaye xam nga lii time boobu pop FLE daf daan am si school si lii pop FLE people and family life education thank you very much so dañ la daan educate about all these things why time boobu okay let me just ask a simple question si yéen at what age did a grown man teach you about personal hygiene when you start seeing the well that's not even common in our society Omar ñaata góor ñoo am ne seen papa man de wax dëgg ne yàlla kenn taxaw man moom kenn jàngalu ma fii kenn man the only thing luñ góor taxaw jàngal ma mu nekk nu ñoo sangoo set but apart from that no sang sa and all that loolu da nga ko dee mun naturally dara nga ko di jàng ok jamono so kenn musu leen a jox sessions on sa private parts si góor naka nga raxasee sa private parts non so loolu tamit dafa am yoon am loolu oh non so yow kenn jàngalu ñun dañoo bombo rek non man de man time bu ma gën a nekk young su ma dee dugg si wane maire bi daf ma ko dee raxasal sa ruqaani ma doon wax loolu raxasal sa ruqaani maanaam mooy waaw mooy ruqaani rek mu raxasal mu set waaye kenn du ma wax ne dog nii lañ ko war a raxasee nii lañ ko war a watee I can remember kañ nga door di I can remember like xam nga time xale dañ la daan laab so boo toogee nga commencé di laab sa boppa may remember suma daat there was one time dama daan laabu nii rek so mu bàyyi ma xel nu ma doon laaboo comme si tànga rek si wanak la nii so mu ñëw mu xool ma bu ma laaboo ba pare mu ne ma you know what sooy laabu next time bu just laabu si anus bi dangaa njëkk a raxas sa bot cig bi raxas ko ba foofu noonu because xam nga rek yaa ngi dem kama xamuloo lan mooy tag foofu ak yooyu noonu raxas sa bot cig bi den soo paree nga raxas sa anus bi and all that I can remember suma dad taught me that. Yeah. I remember. Yeah. te jamono boobu sooy laabu comme xam nga jigéen ñi dañ lay wax ne you wipe from the back
right? They'll wipe to the front. You know why? No. dafa carry bacteria to the front. non donc laabu moom Pape moom. Non, est-ce que loolu am na yow? No, loolu it makes sense. No, waaye Musa waaye Musa xaar xam nga la laa bëgg ñu force nañ establish how we do it then ñu wax nit ñi ok because ñun fii moom I don't think ne ok the percentage ñoo xamee ne Pape firi fara na set nga jóg nekk si yeneen waaye xam nga set sax xam nga ñun suñu aada sax nga àndaa ndox waaw nga laabu am na yenn aada yi moom tissue paper wala kayit rek nga xoos rek dem sa yoon boobu su tooyee rek boobu su de moo mën a tooy sax am na ñoo xam ne duñ dee laabu xam nga loolu waaw moo tax soo gisee soo demee kër wala nga dem nga tukki nga gis soo xam ne amul access to ndox wala pot xamal ne kër boobu noonu duñ dee laabu dégg naa dégg waaw mais especially yéen mi tukki xam nga xam na lu ma wax wala suñ la gisee yaa ngeen dem si kama bi nga gis la nga téye butéel ndox ñu ne la foo yóbbu loolu right because am na ñoo xam ne laabu is only paper towel right waa xam nga ñun dañu do sa lef loxo bi nga jël ndox nga laabu bem set wëcc ba pare nga raxas sa loxo yi bem set wëcc nga doog a dem so paper towel bi is actually to dry your anus pour make sure ne sa dross bi du tooy da ngaa gis ne góor a jigéen especially pour jigéen soo nekkuloo di use paper towel te sa dross bi mu ngi tooy moisture daf day indi bacteria as well too so moo tax they want to make sure access to toilet paper that's the functionality waaye da ngaa gis ne ñu bari laabu sax even before the drying you can also use to clean up just to clean up exactly the mess that is there absolutely before nga dugal sa loxo bi also that also helps but yeah so jàngin bi so yow kenn jàngul la non so ku la jàngal shape ban safe laajte mbaa dama dee safe kay ngay dita laaj Pape déedéet ku la jàngal baby yow sa sikkim bi am ni so shape te ban loolu nekk xay di Amazon forest bi am na ñoo xam ne duñ ko laal am na góor yoo xam ne duñ yàlla shape du man yàlla bu ma xam ñooñu yàlla bu ma xam Musa Musa when last did you save just be honest when last Let's say almost 2 weeks. yow man kay mun naa la woon suma poxotaan bi Almost 2 weeks. yow déedéet si suuf laa wax ma loolu laa man I do it but su ma waree fii kay fan naa lay fële leen mooy loolu so rek dara dafa dee nekk non man I hate it man to be honest well Amazon forest baa fa daal No, not comfortable. Amazon forest baa fa Omar non am na ñoo xam ne dañ ko like sa jabar nekku di complain non de dog de xaaral ma non man nag yàlla dafa ma jàppale si leena man nekkuma nit koo xam ne comme nit ku njaxam comme ñu dee bëri kawar am not like that am man na yàlla ñoo ma xam ne jàppale moom si fat boobu affaire si saxaar Pape yow da nga nit di bëri karaw nga Pape boy imagine non bàyyi ko mu maa dóor daal so xam nga góor suñu ne triple SSS in the morning musuloo dégg SSS Pape maanaam SSS tajal yax bi shit shower shave mu Pape kay xam nga non déet Omar yow na musuloo dégg loolu mos nga ko dee non xam nga loolu musuloo dégg loolu non si suba déedéet like a good routine right SSS loolu moo bokk si Pape déet bu ma jaxasee askan bi kat so waaye dégg la ok Pape Amazon forest waaye kenn musul laa jàngal naka la ñoo shave non donc loolu ok on a serious note it's not something that is common in town it's not a Gambian how thing are men finding out how to okay shave who should on our own man who should kan ma ñu ko war a jàngal yeah Pape bi paa yi dañ tal yooyu fii ko ne la eew sax dina la kaay nii nga ba war a pare dañ am kersa boobu suñ diggante suñ papa yi xëy na ñu defal ko suñ doom yi de do boo we ñu even naan suñ have papa that yi that kersa relationship dafa with our nekk parents to the extent to start with pour nga fee sa doom nga ne ko nii ngay def sa private part ak yooyu noonu like daf dee over jafe because that kersa bu dee nekk suñ diggante the problem is do we even have relationship with our parents to the extent that they teach us loolu laa nekk di explainal nii let me ask you another question come again which grown-up when he knew that you were sexually active taught you sexual hygiene nobody as a man? How to wear a condom, how to wash yourself after sex, how to protect your partner from you giving them a bacterial infection. Let me help them. so you are Dama fee, they expect you to be a virgin. Then I say, donc even when you're getting married, probably the on a boy kai, nii nga def nii ak nii ak nii nga def. no waaye est-ce que loolu jar na jàngal nit ni ñoo def bañ a jàngal nit. personal hygiene waaye nekkul nooy see non dafa am loo xamee ne moom dog yàlla bu mu bindee nit waaw loolu nit du ko jàngal nit looy jàngal namp ak ali kalaj namp waaw kenn du ko jàngal namp si si ñëpp biir néegi sëy si ñëpp muy xale muy si néegi sëy boobu kenn du ko jàngal nit ak fële Pape
boobu kenn du ko jàngal nit ali kalaj bi ku fa dem xam nga loo fay def non yow doo ko jàng loolu jarul nga jàngal ko personal hygiene and sexual hygiene I can agree. Kay ma dimbali leen. You know why many women are here and struggling to get orgasm? I'll explain it. Because you people don't know how to have sex. No, we don't say we don't know. No, we are not trained on how to do it, but don't say we do not know. I agree with Pap. We are not trained, but don't say we don't know. We are all... Boy, bro, xam nga ñëw rek def ak nga mun ko du benn de. Thank you. ñu bari si ñun den mun ñëw rek def. daanu ko wàcca waaye xamuñ naka ngay def ba sa jigéen get satisfied. No, loolu is your responsibility pour nga xam sa partner. But you don't need to be trained that. Loolu you gain it from experience. Okay, tey xaarama daaneel tey sooy ñëw sëy war nga ñëw di takka jabar sa kilifa du la ñëw di la wax sa jigéen naka nga war a sëy ak moom naka nga ko war a waa jigéen dañ ko dee defal seen moromu jigéen waaye yow sa jigéen through experience you can know. Yeah, man. It's the best teacher. Experience is the best teacher. So in your words, you could have bad experience. In your words, are you telling us there's a specific way of using condom? Yes. No, let me tell you. Pap, loolu moo xam naa ko. Okay. yu bëri xamuñ ñu ñoo sole condom. Most men don't know how to wear a condom. So it's Pap nu ñoo sole condom. Déet man borom jabar la dimbale leen ma. Waaye Pap nu ñoo sole condom. I don't know. I wish you amoon Pap. condom. Buma dugal. Pap. Number one rule of condom, right? Don't you bury your soul condom. First of all, a lot of men don't wear condoms to begin with. Yeah. Right? Condom avoidance below is a whole nother topic, and there's a direct link between personal hygiene. Yeah. Because legi go you can assault and you're gonna ban condom. So yangi fog na yangi daw pregnancy, why UTI born naked is a function of the amount of E. coli in your system that you're transferring into a woman. Because setulo. ñaata góor ñoo dee dem balaa intimacy dem jël ndox ak saabu raxas seen private parts yi raxas seen loxo yi bala ñoo laal jigéen. donc foofu su laalee ndox daf boy loolu is important de. déedéet foofu su laalee ndox daf lay stress. saabu am ndox bi pour la déglu leen ma wax la. boy bro not just raxas sa private part sa loxo de. da nga war a sangu sa si man ay. sangu bem set déedéet. wala even before you are intimate with a woman right moo jox la exemple yaa ngi téye doorknob bi nga téye remote bi. nga téye sa phone bi suñ phone bi has so much bacteria lii suñ ko defoon under black light then si diggante bi raba moment of intimacy right ñaata góor 1 2 rek seen loxo yi dem na foofu dem na down south waaw right so xalaatal loolu yow loo faa yóbbu yaa ngi faa yóbbu bacteria bu nekkoon si doorknob bi bacteria bu nekkoon si remote control bi ku dem kenn laabu na nga jox ko loxo shake ko si ku nekk daf laa jox loxo so bacteria boobu yëpp raxasloo sa loxo yi ba mu sedd nga dem tëdd rek acca nga laal. donc yow yaa ngi wax mbiri raxas loxo. tëdd ba dis link waaye yow gémmiñ bi moo ëpp bactérie laameñ bi te yaa ngi joxe xeet bi. ñëwagoon si loolu sax buñ demagoon si condom bi naka leen dee solo condom. non Omar naka leen dee solo. Pape naka la ñuy solo condom. what's rule number 1. waaw Pape rule number 1 la condom bi soo ko dajee Pape naka ngay dajee condom. waaw man dama am jabar bàyyi Omar. Pape ñëw rek. yaa ngi doon I have no idea. donc educate us. Bro bàyyi ma skip boobu. non Moussa naka nga solee condom. ok nañ delluwaat góor yu bari ne wane condom daf dee touch. waaw wala góor yu bari ne wane condom feeling. is it because of the friction. ban friction gisoo Pape xamoo. gis nga condom first of all ma def benn góor rëyut. ku toj condom mënu ko ku toj condom. su ko solee properly. mënu ko xam nga loolu. gis nga roba buñ dee defaree condom. sa xool loxo bi sax. mun naa sol condom. gis nga buñ gënee yong. yaa ngi ñëw de. ñëwal gis nga buñ gënee yong. den foroon condom used one am nga rek xale du dee siilu dara. so ñu for ko fekk ñu koy dem sangu. manaa suma boy bi ñu jël ndox. den dee tànga pot. sotti ko foofu sotti booy condom bi daf day punka te du dee sa tànka bi sax mun nga ko solal condom du touch. mun nga si sol sa bopp yow. non xam nga ne even branding bi ay Magnum XL loolu is just for male psychology. That's number 1. rubber bi elasticity bi mun loo koo touch. lu dee touch condom moom ñu bari leen day sol. First of all, hopefully you have an erection. So góor su nekkee mun loo maintain reaction, you have a bigger problem. Go see doctor. Right? No, but it's true because a lot of men, we're seeing erectile dysfunction as young as what? Mid-20s now? Yep. Right? Why condom be? The number 1 rule of condom why you have to have space at the tip of the condom. That's why then they were squeeze and roll. noonu lañ ko bindee sax. Right? condom bi noonu la bindoo. yow noo xamee loolu. déedéet cat bi da nga war a soo ubbee condom bi. waaw da nga war a ñoppati. nga keppa tip bi. ok pour buy space. then ak beneen loxo bi. nga roll ko down. so moo tax soo ko bàyyee. yaa ngi am space boo xam ne fu mu nekk nii friction bi. yaa ngi allow space ba pare su nekkee after soo ejaculate
yaa ngi bàyyi repository boo xam ne mun na koo téye. yow lay xalaat ne éjaculé tamit am na fooy toll dok. déedéet waaye that's the number one rule though. You have to know how to wear a condom. moo tax anybody kuy sol condom a benn loxo is wrong. You use two hands to wear a condom. am na fooy toll doo ko tal. mooy problème doo ko sol bu baax. moo tax doo ko sol bu baax. because soo jëlee rek nga roll ko. Omar comme. dañu ne seen gémmiñ lañ ko doon dogee. yeah no but it's true. baax na. noo xamee loolu yow. ngeen a xamuloo ko. yow noo xamee loolu. ngeen a xamuloo No, but in all seriousness, men are not wearing condoms anymore. ñun foog naa sax ñun suñ generation ñoo gënoon a fulal condom than now. Yeah. te léegi it's become generational ba nga xam ne they've made condom as if léegi-léegi dañ ne wane non man I hate condoms. xam nga kan moo la de I hate condoms. du góor bi de jigéen bi moo la ko yow de. yow loolu noo ko booy noo ko xamee. xamee. yow di virgin nga di. man si dëkk bi laa dëkk. booy si dëkk bi laa dëkk. I'm talking from experience. yow ni ma laa déggee. man si dëkk bi laa dëkk. ko about sex daf la ko tontul. waaw te su paree mu ne moom xamul dara. booy. donc Okay, man si dëkk bi but he has a point because I know sometimes that could be. yeah. Let always the back women Omar. speak for themselves. Man, all I know is it's very unrealistic for two people to be sexually active for a very long time and use condoms all the time. I agree. Lolo, human nature. So besides the condom, what's next in terms of protection? Because there's risk of STD, there's risk of HIV, there's risk of hepatitis, there's risk of pregnancy. There's all those risks. But being that we're talking about personal hygiene, what is the role of the man's sexual personal hygiene when it comes to intimacy? And why is it that nobody is teaching men how to be clean before you are intimate with a woman? What does that even look like? Do men know? No, we don't. Right? Ñaata yoon, you've heard the concept of salty balls? Yeah. Xam nga salty balls? Nga dem yaa ngi dox sa balls yaa ngi salty meaning yaa ngi ñaxa. saf xorom. Right? Ba pare nga dem rek bugg a sëy sóob. soobu si la. ci mbir yi. Nga sëy. Pape yow borom njabar nga bu ñu foyantoo. non dama bëgg a mu leer xam nga. Ndax dañ dee sangu balaa action bi. waaw. Dañ dee man suur. moom borom jabar la ayib Omar yow. Wala déedéet wala suñ. No, so No, initially, no. man, let me come. My bigger problem initially was man, buguma sangu. So when Ajafatu came, it was a problem. Where danga sangu gudi ba. na waaye it's normal tamit góor nga am soxna balaa ngaa sëy dem dugal si sawa bi laal ndox ñëwaat ndax Naka, come again? ma ne it's normal comme borom soxna xam nga Omar right now su lifi ne moom du xalaat yooyu nag waaye ñun ñu am jabar yi nii balaa ñu dugal si néeg bi guddi at least nga dem laal ndox ñëwaat. Mooy li ma wax. At the bare minimum ndox ak saabu nga raxas sa private parts yi nga raxas sa loxo yi you keep your fingernails very short because fingernails that they am so much bacteria fu mu nekk nii te it's very difficult pour nga control sa hands when it comes to intimacy. I'm telling you personal Massive hygiene. papi den te agressif. jigéen ñi lef baa dee gën a dem te lef baa dee gën a Tem ñu dem hoos ko ak wi bi sax. te affaire si lef baa dee So gën a man dem and it's very léegi-léegi important. especially weighing it man su ma Yeah. gisee góor yaa ngi Nga war a yar dog, way yeah. so don't weigh bacterial right so personal hygiene once again because swing sisters we have to protect them when it comes to ñoom ñoo gën a delicate because their pH balance gets thrown off very easily moo tax men I actually don't promote oral sex by the way waaye dog gaañoo la ko waaye de waaye impose. dog coming back ñoo la ko de no, impose. I think coming back to Boy, but sex you know why the exposure to bacteria is so high yow dog yow human beings' mouths are dirtier than toilet bowls. Suñ làmmiñ bi amount of bacteria bu fa nekka. There's other ways to please a woman that does not involve you transferring all the bacteria. I know it's controversial. Ku nekka you do what you, but I'm looking at it from a hygiene perspective. Because balaa loolu ñaata góor ñoo dee wane baby xaaral ma dem brush ma gémmiñ bi njëkka. No. Xaaral ma dem use mouthwash njëkka. amul time boobu. Not mouthwash but brush moom yeah. No, but Man no. doo su ma ñëw damaa make sure man damaa toppatoo suma bopp. so you are against oral sex. Man bu ma non just a pour muy leer question, non pour dañoo mu leer. pour muy leer dañoo Because jàngalaat. bacteria comes with pleasure. damaa ne. A bacteria that comes with pleasure. And this is even both ways, right? It's both ways. Because man, I view it the same way. Historically, right? I am not a fan of oral sex, even if I am on the receiving end because of bacteria. Dog. Right? That's just me. That's right. I'm gonna need kuneka. Dang malad question na answer. Wow. Right? Because man, I see things through the lens of transfer of bacteria, of jangoro. Right? Bacteria yi nag foofu fii leen ko fekk dog. waaw mën nga fi génne rek. Bacteria yooyu moom bacteria bu ñëwaat pleasure moom seen daara fii leen ko fekk. So health wise giving head is it okay? Health wise giving head
Lama giving head. Sega si Mbarka Njie bi health wise. Man de man moom Pap man lenn laa gëm. su ma ko receiver. Déedéet yow virgin nga yow. waaw lenn laa gëm moo tax man dama wax su nekkee ne man nangu naa ñu defal ma ko. Kele su ko bëggee waruma ko mun a bañal. waaw si reciprocity. dañ lay wax ne laamen bi daf dee contain some bacteria soo sëgee foofu di joxe xeet. waaw xanaa moom laameñam bi amul bacteria. No, you have a good point though. waaw xam nga transfer bacteria. waaw. urethra góor moo gën a góor bu jigéen. I agree. right. waaw waaye xam nga léegi gars ni ñu ko defee dañ ko di sok. su ko xamee. man bi laa vaaju bi jaaxal na ma. But on a serious note, health-wise, health-wise. So the reason why, Pap, we're talking about all of these things, to be honest, is just preparing yourself to be healthy. And how many you are going to be intimate. More in it's nekkul si mbedd bi nga jëm rek comme xaj. nit nga human being nga you know ne yaa ngi am jabar. Guddi you anticipating this happening. Prepare yourself towards it. And hygiene is key. And hygiene, you understand? Prepare yourself towards it. If you think you're a fan of oral sex, ratal sa giving website. Then you're fine. And you learn techniques that do not involve you putting so much bacteria inside the woman. Mota janga dafa ba. And you know, sometimes if we come from a society where we don't teach men about intimacy. I'm not in a society say jigen balanga say sa auntie nen la talk nen la def X, Y, and Z. So you or mocha porch jonge, whatever you want to call it, they teach you art of seduction. Go to society that does not exist. Definitely. Because even oral sex, there's techniques that you could learn that minimizes the transfer of bacteria inside the vagina of the woman that you're being intimate with. Because most of the pleasure, the clitoris is an external thing, it's not internal. And that's the pleasure chamber. You have to go to your clitoris. No, why what of léegi dog su fekkee ne man am naa jabar boo xamee ne amul clitoris victim la of FGM. Wow. So kooku noonu les soo nekkee da nga ko bëgg a please targeting the clitoris might be forget about it. Chances pour moom mu mun a am exactly yow what you want to give her is less. So maybe you look for other means. So xam nga moo tax other means gis nga dañ jeewa toujours loo nekkut taalubiyam loo nekkut sëriñam. Waaw. Gis nga it is sounding very funny ne ni nga xamee yàlla jàngal na ni nga nampee noonu nga mun a xamee sexe. waaye ba tey nampa bi tam sax am na technique bu ñu war a jàngal yaay bu ees bi xale bi am na nu mu ko téye mun a muccu soo nampee ba pare am na noo ko def pour bu mu gala. Those are things that you have to learn. So it's the same way with say bi. It is the easiest thing for say is penetration. More gën a yomba. And that's what most men know how to do. The destination be always the same. It's always the same. Them dugal lek. I mean, this it's easy for men. 5 to 7 minutes. Wait, it's easy for men. Some go. Xale bu jigéen bi su sumee ko léegi rek nga taxawal. And taxawal lek it's easy to get in. But I know for a fact in this country, a lot of married women are in desperate because they're not getting what they're supposed to get from their husbands. Because their husbands don't know what to do to them. And nobody's teaching men. But even to talk about just the risk of oral sex, I'm just going to list the types of STIs that could be transmitted via oral sex. Gonorrhea, chlamydia, herpes, HPV. Moo tax am na yoo xam ne sax going back to néegi sëy def ko ak sa jabar kafa utee ak def ko a xam ne démba rek ngeen tasee de. And it's the same thing with even pleasure and intimacy. Moo tax yéenay den ko aar si biir néegi sëy because there's exclusivity and in that moment góor baakaar la if you cannot even pleasure your woman sexually. Right? Because in society we've become more liberal in terms of sexuality. I don't judge anybody for what you do. But the risk increases the more sexual partners you have, and then you're exposing yourself to things sexually that are designed for an exclusive, intimate thing. And to me, oral sex is one of those things. Coming back to sexual pleasure, I think look at the wara si biir néegi sëy mu nekk lack of communication. Because tey soo takkee sa jabar
ngeen grow from long journey ngeen xam nga nekk together elevate each other ba nekk si néegi sëy am na sëy yoo xam ne communication nekku fa diggante jëkkër ak jabar foog naa war ngeen a waxtaan ba ku nekk xam sa morom. Is it communication or is it ego of the man? mun naa nekk from both partners. but lu may wax mooy pride ak ego could be one of the factor but soog jigéen boo war a sëyal Omar dëgg war ngaa xam ne kii lan ak lan moo ko dee jomban yow sa Pape mënuloo. non du ko wax. du ko wax. ego bi mu ngi noonu. non du ego ma ne du ko wax. non lu ma ego. gis ngeen how fast Pape du ko wax. lan moo la óoree du ko wax. non lan moo la óoree wax ko si may da nga xam lan laay wax tamit. waaw Omar yow tamit. xool Omar ak sa dex bu rëy. mooy ego du ego. so góor yu bari nag problème gis nga noo effet nii. no loolu mooy problème bi. it's different from pride and ego man my question is communication xaaral rek ma ñëw xaaral ma daane ma ne la soo takkee jabar xam nga we are talking about pleasure and hygiene. sa jigéen war ngaa xam lu ko jox pleasure loolu is different from mun ak ñaaka mun. déedéet waaye jigéen dafa war a fekk yow tamit nga am ego boo xam ne it's non-existent pour nga jànga. waaye ego bi nekkul si góor kese. boy. Pape. non Omar. let me tell you something. Let me teach you something today. Yow honeymoon nga nekk ba léegi. non man ban xale nga ba léegi. non 7 months nga naa honeymoon. Do you know what is the word that they use? Briefing after sex. Report card. Yes. Do you know that? yow nga laajte loolu nga laajte sa jigéen ndax comme satisfy nga ko. Mooy briefing after sex. Babe, what could I do better? What was off? su demee ardo kay nga xam ne satisfy No. non diri Many women will fake this for you. Yes. Play bright drama loolu for mooy you. nag góor boo xamul jigéen not just fake sax not just fake sax yow mën ngaa ñëw egg si kawam ni mbaam di pam mu dem sona only sona boobu noonu mën na koo neloo yow nga fa ne ban satisfy loolu mooy na ñaaka xam sa jigéen rek Omar. waaw nga ne xamuloo si la. déedéet. boy coming back to say lu waxoon comme dañ war a tiij comme naka la ñëw si ak suñu jabar yi yow nga ne moo tax da nga war a xam sa jigéen loolu su nekkee sa jigéen ba léegi communicate ak yow why not yow nga laajte ko comme ça lu mu wax briefing nga loolu laa wax ma ne la lack of communication moo leen to all that. yow su la waxut yow laajte ko Most men learn about sex through porn, and porn is not real life. and ñan ñoo ñu war a tiij loolu. Right, nu ma la explain the premise. Góor yu bari, their first encounters with sex is with porn. And porn is not real life. Those people are actors. Porn lu ñu dee jàngal wam pam. dem 45 minutes am na ñoo xam ne jàngaluñ leen dara si néegi sëy dañ dem ba war a takka jabar mu takka gaa dugal si néegi tey te gaa ngee def lu correct. But who is supposed to do that? At through what experience. No, but what age? so donc rose boobu noonu xanaa du real rose. moo ma jaaxal lan ba rose la rose bu dee gaa di rose noonu. Rose lan. No, on a serious note, communication could be one of the factors parce que man lu ma believe mooy sa jigéen moom war nga koo xam. Sa jigéen mos na laa wax ne da nga am head. non. Pam, are you sure? No. Mos loo am jigéen bu la wax ne da nga am head. waaw Pape. Musa? yëpp mos nañ ma ko one time mu ne non diga no we just have to be real dama clean de dama nekk ak moom xoolal ku man I know man am clean understand dama toppatoo suma boppa but nit mutut sometimes maybe nga xam nga rek comme foog nga am foo xam ne foo di nga fa manqué so that time comme dafa just ñëwoon suma seet may just understand nga so mu ñëw ñu toog waxtaan brosooguma ak yooyu noonu understand nga so we kiss mu ne baby dama nga bros Musa dafa ngeen na mu waaye da ngaa ewo rek di liggéey. because you know what let me tell you one thing man I trust myself no real good. Déedéet. naka nga ewo rek ña nga ne déedéet nekkul loolu déedéet. wait a minute Time out. kay. Musa say it. Right? moo si jaar suba teel. Suba teel yow. nit moo ko seet si. waaye ñoo xam ne dara ayu si. ma waaye kii dafa déglu ma no I'm just being real te du dañoo jàngalaate you do morning show. Morning show is no not morning show no agut foofu de no, honestly agut foofu noonu Pause time Pap, you don't do morning show. Morning show yi lan. honestly agut foofu uyu ma dama seeti rek morning show kay experience nañ ko is normal waaye kii dañ ko seet moom bu doon gut sama non ba ma leeral ko lu gàttal la rek ma ne lu tax ñu seet ko si suba teel boobu. non Musa dafa edek film. non uyu ma ba ma wala daane dara la suma Indian love bi la rek daane la suma Indian love bi la rek understand nga so seet si na ma suba rek because daf ma miin understand nga that day dimanche la demu job so mu ñëw daf dee ñëw suma seet ñu nekk foofu bengoon dafa ñëwoon si suba si rek understand nga waaw mu call ma rek bébé man maa ngi nii ma ne ko dugal ma ibbi suma lifin bi tarap ma tëddaat si lal bi so mu dugal si rek ñëw xoog ma rek bébé amee su parab mu ne ma bébé dama nga brosse
because xam nga léegi maa ngi tëj suma gémmiñ di whole night brosu naa balaa maa tëdda Musa su see ñu wax lii nekku sa jabar moo tax Yes. right soo tëddee ak jigéen nga eewu suba you can kiss déedéet dox looy kiss te sangu la brosu la nga eewu rek mun ngaa eewu barkelu waaw Kiss dafa utee. mun ngaa eewu barkelu that's normal early morning show Omar xamangu loolu xale la soo war a da nga war a taka jabar disama bi barkelu fajar moom dara daaxut ko it's normal waaye kii moom dañ ko seet si kii foog naa dafa ajel ko déedéet salaamaaleykum maaleykum salaam ngay kiss non loolu passé la sax booy ne fàtte ay do loolu Indian law First of all, I think hygiene, to bring it back to hygiene, awareness la. yeah Man noonu laa ko dee xoolee da nga always war a bëggloo bàkkaari nit. Si ñàkk a set. Man léegi lang dee gis na ñoo xam ne sax ñu ngi dem kama. Right ndox amat bul jox nit loxo. Parce que tamit bàkkaar la. Xam nga loolu mit yaa ngi tisool ordinary ma ne booy suma loxo bi setut de xam nga xel la rek man foog naa hygiene mooy xel rek. Te léegi-léegi soo aagee nga xam ne comme doc nu mu ko waxee su nekkee yaa ngi am jabar guddi xam nga ne okay if there's a likelihood of intimacy let me make sure I am as clean as possible going into bed because either way yow jàngoro boo indiwuloo ko si biir kër bi nga ko indi anyways right and we have góor yi dañ war a understand the sensitivity of a woman's body because léegi-léegi jigéen yu bari tamit dañ dee muñ xam nga saa yu nekk góor baa ngi tilim and then mu ngi am infections UTI yaa ngi ñëw su ko defee góor bi sax yow góor buy indi salte bi doo di xoolee jigéen bi and the jigéen bi mooy just recept moo nekk di receive sa tilim bi right and sometimes it's just simple things like literally washing your hand coming back to daily hygiene essential okay how often should one take bath ñaata yoon la war a sangu si bés bi when last did you wash your towel cause donc léegi nga tëdd guddi okay nañ dem si sangu bi how many times a day man ñetta yoon laa dee sangu si bés bi is that not too much 3 times danga ma laaj ma wax la ñetta yoon nga dee sangu su ma eewoo su ma dem liggéey damaa sangu su ma wàccee damaa sangu ma dem train su ma ñëwee ma sangu when last did you wash your towel man maa ngi amee 3 towels okay 3 towels laa amee benn bi pour lan non benn bi risaaf la so ñaari moom nga dee moom laa dee how exchange frequent do you wash it that's the question that he's asking doo dee rago lu ma dee rago naka luy naka sooy sangu jampe wala njàmpe non ñaari njàmpe laa amee hand gloves ak njàmpe real njàmpe okay hand gloves bi laa dee use suma face then real what's the process fan nga war a doore si yaram bi who knows lan towel yaa ngi laajte mbala man fu may dooree waaw mais just in general soo dafa am fooy dooree amuloo rule non man sangu dafa am fooy doore ak in fooy terms door of hygiene waaye towel non sangu dafa am fooy doore ak fooy door waaye sangu normally su ma dee sangu man normally non sangu amul non I do not agree sangu moom amul ok xaw ma nag waaye man normally man loolu dama ko miin di ba tey xale su may sangu moom suma loxo bi suma baat bi wàcce si suuf foofu laa dee lifin suma kanam bi tam dama ko njampe suma kanam bi saa bu lay def suma loxo bi ma lifin ko benn how long there's actually a how long do you process spend I'm in the gonna there's restroom actually a process a process sangu balaa ngaa ñëw foofu how long do you spend in the restroom sangu non man de Pape ni laa dee sangoo dama si dee dibee ak nit yu bëri nag su ma keneen bu ñëwee si kër bi sa sangu bi yaakaar na bu ñu fay doo waaw te bu ne moom du dee am sa sangu bi yaakaar na keneen 2 minutes dama ibi sawa bi su ma ibee sawa bi ma jël suma hand glove bi okay time out ñëwal pour yow I always want su ñëwee wax mbiri sangu the fact that you could open a shower is a privilege that's for one biir Gambia right because am ñee ne process bi start rooti ndox nga am siyo a short amount of CO. Access to water. Not everybody has access to a running shower, but continue. Always acknowledge that. The thing is, hygiene, sir. Nobody, they just literally don't have a shower. So, pulling them at the house, they run shower, sango. Low direct privilege. Set privilege. Right. But continue. doxala def suma saabu bi raxas kanam bi ma génne suma hand glove bi jël suma njàpp bu ma sangoo suma yaram saw bi man daal Pape noonu la mi ngi wàcca ndox baa ngi wàcca maa ngi dem literally ñaata minutes nga dee non literally su yàggee ba yàgga daal moom Pape moom Foo dee doore. si suma kanam bi laa di dooree Okay. wàcca Okay. jëm nag si suuf dog Dang ne laa tànk yi. Parce que ñu ne góor yi duñ raga tànk. dama dee raga suma tànk yi of course dama dee raga suma tànk yi tànk yi ñooy en lii bi di ñu ne góor yi bari duñ dee raga si. man dama dee raga suma tànk yi
raga tànka xam nga doo dee raga sa tànk bu ma dugal bàyyi luñ laaj nga laajte ma xam nga gis nga lu tax may wax am na góor yu bari du ndee raga ma ne xam nga am na tànka kay da ngay laal saabu tuur ndox looy raga si ay xam tànk nga am na góor bu ma wax ne booy góor jarul laa saabu yow zorul rek yaa ngi baax non mun naa laal saabu waaye si nga foofu di raga tànk ma ne kooku mu ne ma bu ma laa saabu jarul laa saabu zorul rek yaa ngi baax Omar raga tànk la wax raxas tànk ak raga dafa utee am na góor yu bari du ndee raga seen tànk yi tànk kay laalal saabu bi rek wala sampo bi rek sotti ndox mu maasale lu tax nga war a defee noonu Pape xanaa tànk bi bokk si yaram bi dafa lifi xam nga ñu ngay wax lu am solo ñu bari seen sangu gis nga seen jumbax bi up waaw moom mooy sangu pour ñoom de ak si suuf Amazon forest waaye tànk yi moom Amazon forest tànk yi bokkul tànk yi kay laalal ñu bari sampo ñu rek raxas seen sotti tànk yi non am nañu góor yu bari duñ raga seen gannaaw bi ak duñ raga seen tànk soo yow sangu dafa am yoon waaw di luy process foo war a doore sa kawar bi su nekkee da ngaa raxas sa kawar bi foofu nga war a doore soo amutee karaw nga dem sa kanam bi yëpp si la bokk okay one thing because you don't want to transfer exactly right da ngaa doore sa kawar bi hair face body right ba pare towel boo dee use pour sa kanam bi léegi sa kanam bi actually needed rago you need just soap to clean it just with soap and water and your hands Like me, fine boy. moo tax léegi da ngaa gis ne xam nga bar of soap xam nga ne soxluñ rago yeah donc njàmpe is not necessary pour kanam in general some soaps yi noonu lañ ko liggéey soap dëkk and bi water sos- is what you Noonu lañ need ko to liggéeyee. clean yourself Waaye dog- soap and water a bar of soap du Gambia de and donc fii soo amoon jàmpe ñu ne doo si ak tilim bii ak tilim bi pour na bii déglu ma wax la Boy. njàmpe is ñu ngi ko def su nekkoon courant nu mu dee fee yow nga ne shower ñaata minutes nga dugga si biir shower bi rek moom 5 minutes su nekkoon pompe daf dee toog rek di tëj comme nawet nu mu dee fee looy def pour nu moo fay non boobu moom Fekk kanam maa ngi am saabu. non obviously non waaye Omar mu ne sangoom déedéet su bëree ba bëri 2 déedéet minutes lu ma miin mooy expérience ñu yow cause foo doon dooree ba nawet nekk di fay nga ne yow da nga dee dugga def ñaata minutes si shower bi loolu laa la wax man suma sangu su yàggee ba yàgg man mënuma fa spend more than 5 minutes okay 5 minutes sa sangu gaaw na di max I agree man tamit I agree man maybe 5 minutes 5 to si sangu. What I spend more than 1 hour si sangu ah I spend more than 1 yow hour kenn wala sa xaaral ma ñëw man rek kenn. dafa dépend lu la utal loolu dugal si wanag bi di Omar lu laa dugal si wanag lu dul sangu nit ki mun nga dugal si wanag nga tuur ndox 1 hour moom loolu óorul si non man góor moo non dem 1 hour yaa ngi mballu mballu la góor nga dugal si wanag 1 hour yaa ngi mballu di man Pape si wanag laa dégg naa mun a study lan study looy study Luy mbalu, luy mbalu, luy Pape mbalu. dégg nga nag te loolu Abdoulaye wax na ko fi looy study we even though man loo wane te man I believe it da ngay mballu de góor looy def si shower 1 da hour ngay mballu de Pape non waaye Omar yow sa sangu bi dafa gaaw 5 minutes dafa gaaw ba waaye 1 hour Pape sangu rek génn dégguloo ñu ne la restroom am na ñoo xam ne si wanag leen dee xalaatee dégg nga mun a yow la Pape lan ngay am na xalaat si ñoo xam wanag ne si wanag leen dee xalaatee man si wanag laa dégg naa mun a study xanaa ma xamoo study si wanag ñun du ma suñu rëcc diine bi daf ñu jàngal sax wanag nit warut fa yàgg yéen a wax wanag man shower laa wax waa dog sa waay Wanag- wanag tamit di what is the average time to take a shower He the said purpose five- of shower is cleaning your body exactly how many minutes 5 minutes 10 Ten. yow 1 hour 1 hour 1 Doc? hour Man, it depends on what kind of shower I'm having. do you have different time different kind of showers Yes, ok ñëwal ñëwal Am na sangu pour setal rek. waaw boobu ñaata minutes Average 7 minutes. 7 Less than 10 minutes. Yeah, less than 10 Su minutes. fekkee ne pour sangu moom less than 10 minutes. Pour sangu génn rek dem liggéey moom less than 10 minutes. Waaye sometimes me I shower for meditation. I shower for relaxation. maanaam tëj sa bët bi ren ndox mi di Ndox ruus waaw ndox bi du sotteeku boobu Waaw, you am na can be as musicien there yoo as you feel better to get up. boobu de su yàggee sa skin bi dafa door di xool waay non Oh, du xoolee ko de. non dog xam nga loolu man du ma ko tuddee sangu yàq la Du yàq, Xam nga tamit Omar. non non Pape xaaral ma daane rek xaaral ma ñëw rek Pape musicien yu dee xalaatee si biir wanag nag nga ne yéen xam nga ne du ngeen sangu di xalaat ñan ñooy xelaat musicien yoo xam ne ni si biir wanag leen dee Ban benn musicien yow Musique musique vidéo la de non du caaxaan Omar Pape xam nga malaa kii wax na la ko waaye comme ne la mentional benn comme musicien ne la film yoo dee gis cur yooyu noonu is not something real Even so si- woykat bu la wax ne si wanag laay xalaatee Pape foofu laay bindee suma relax si nga na ne yow yaa ngi la. nii si suñ biir waxtaan yi yaa ngi ne ñeneen ni dañ dee wax seen Amazon forest am na góor yoo xam ne ni dañ laay kuy yar Amazon forest kooku Pape yow la de xam nga Pape lu mu nekk di wax ñun movie yi dañ ñu dee yàq because there's always that scene boo xam ne góor baa ngi jaaxle mu dem sëga si kaw shower bi ndax maa ngi dóor waay film ñu yow foog day ne xalaat si loolu is biir normal. wanag day xalaatee si biir wanag déedéet nga jóg sax am ak sa liggéeykaay problème bala nga am ak sa jabar problème so dugg si wanag bi di mer di aat film di mbëkk a fen si nga dee
day di nga dee doo wala su set nekkee action film Ah. yaa ngi deret baa ngee génn mu ngee rot si shower bi xam nga ñii hey waa but the function of shower the utility nag boy anything more than 10 minutes I feel like It's a waste, man. overdoing So it. dafa am ñu day nekk si comme wanag dafa solo bi lu ma wax mënuloo dugg Pap ibi nawek ibi ndox bi nga toog si ron sawa bi noonu rek ndox yaxala dog noonu yaxala dog non Omar restroom la restroom You can agree na yahala, but again, there are lots of other ways that we can yahaing. That's true. Waste is Waste mom is subjective. non ndox we are talking about yaxa lan la ñoo yaxa ndox yeah. ndox loolu si man yaxa ndox la No. I am don't na ñoo xam ne seen sangu Yaxandox. 30 minutes 45 minutes balaa ñoo génne biir wanag know. 45 minutes, some Why of does man ak sangu 45 sangu sa yaram bi lan moo jar lan moo jot ñu dee binda book si biir wanag toog di yoga di binda musuloo gis lo Hey, Pap. Hey, Paddy, why? Yow yaa ngi nii nga ne doo dee raga sa tànk yi nga wax yow léegi yow la man mu ne si suma wane dégguloo ma ne la suma 1 hour man dama dee study yow nga xam ne yow sa sangu sa jumbax bi la sa bopp bi jaana déedéet Why it makes you very clear. Gori, please ragal leen seen tànk yi. ñu ko ragal Dégg sa gannaaw bi seen ginnaaw yi when was the last time nga raga sa gannaaw? donc especially ñu dee gym heavy lifter yi dama ko Dem na jambe nii. bu Dem na dala def nii. ma nga bëgg a dóor daal man jambe bu dal man la bëgg a dóor daal parce que ni yaa gis sa boppa de man jambe bu Waaye dala am naka ne raga sa gannaaw? jambe bu gudda laa am waaw suma raxasee suma loxo bi nii suma baat bi nii ba si nii dama dee jël jambe bi ma def ko si gannaaw nii naka ma lifi nii si kaw nii dem ba si digga bi nii ma toonaat ko ma defaat si kaw nii dem ba si digga bi ndax Every time. ndax góor war every day su may sangu noonu lay def the same thing ndax góor war naa gën a mën a am xet jigéen déedéet xet moom jagut si kenn la mu nekk loolu Jago si kaw. Head mom baax. kon lu tax ndaw si ne la woon demal brosu pax déedéet déglu ma xam nga leew xet lu mu tuuti da nga ko dee feel yaa maa feel te su ma jigéen Déedéet, first of all, su ma jigéen man may góoram moom bëggut ma am tuuti xet sax moom dafa bëgg ma parfait Doomi aadama bu nekk am nga xet. Pheromones. te pheromones léegi even in terms of intimacy da nga war a xam sa xeti jigéen bu nekk xam na sa xeti góor baseline. wax nañ ma ko Góor bu nekk war nga xam sa xeti Omar nga ne? jigéen baseline. yàlla Moo- moo ñàkk déedéet yow loo xam si loolu déglu ma non man damay wax rek déedéet moo tax jigéen yow caaxaanal ba dem jege yenn jigéen nga ñibbi nga seen sa déet jabar du xam. alhamdulilah dégg nga la daf dee mën a xeeñ xeti keneen sa Nit kaw. bu nekk dafa am xeeti yaramam. moo tax going back to that loolu moo tax ma ne la am na góor yoo xam ne dañ bëgg seen jigéen di yar Amazon forest pour lan xet lu la boobu xasew la loolu du xeeti yaram de Omar waxalal sa boppa yow nga ne bëgguloo kii xet bi la si xet boobu lu la xasew la loolu du xeeti yaram de non I'm being honest am na góor yoo xam ne ni seen jabar This is true. o seen jigéen suñ génnee seen kawari kanam yi dañ laaguñ am na ñoo xam ne Amazon forest bi moo leen dee jox fii anyways loolu si diggante góor jigéen ak exactly they love it jëkkër a jabar la or whatever situationship is going te man on. Omar expérience am bi Ku nekk sa boppam daf ma nga xam. jaaxal Omar xamul dara 30 years waaye loo wax am na si xalaat sa expérience bi moom war nga ñu si wax So shower purpose bi moom definitely raxas kanam. Well, like, Bad. why do you people think the bathtubs are designed? bathtub Taking a bath is I think it's soaking is good every now and then. non xaaral donc gis nga tubaab bi dafa defar loolu pour westernize ko jéemal xam nga ñoo xamee ne munuñ taxaw mun naa koo definer loolu si sa xalaat waaw suma xelaat yeah bi ko yow foo ko bëggee bu mun naa koo bañ restroom bi mooy yow Pour nga ne nga relax. toog nga relax nga Nga taal sa Why you waaw xaaral ma ñëw rek lu tax tubaab bi defar sitting room sitting room? waaw toogu yooyu noonu lu tax mu defar lal wala Xaaral ba dee sax. lu tax ñu defar loolu Ak noonu ba dee? yëpp ah bathroom dog nekkul fu ñuy toogee di xalaat de non du placé xalaat No, de lu mooy wax tamit is important. Da nga gis ne soo demee si Listen. toog di kamal lu yàgg sax mun naa cause hemorrhoids. exactly ñu dee toog in Dafa that def. position for that long. soo toog bi ñaata waaw Like dafa they mën a am dafa power. dépend si foo Exactly. toll Like am they na mën a foo am dee toll moom toog bi dafa war a yaatu lan am na nooy ñambalee moom toog bi dafa war a yaatu am na ñu ne dem pour kama. So, nga yóbbaale sa phone bi. Di play yaa ngi game. seetaan vidéo. maa si paa bi yaa ngi toog foofu almost 30 minutes léegi-léegi da nga dee lose circulation sax soo taxawee doo dee mën a taxaw. so approximately ñaata minutes nga war a spend foofu loo faa def. dafa looy def nga jóg génna Well, like, they may or don't may. ñëwal Thank you very much. parce que parce que tubaab bi dafa loolu pour I relax asked the reason for no bathtub. bathtub dafa ko pour relax Pour de lan la. pour ñu amu tànk ñi Omar léegi su ma neexee ma yóbbu ko foofu pour ñu amu tànk ñi ñu Amul mën tànk a di dugg si war ak di sangu. ku amu tànk fu muy sangoo Si lalam bi. but soaking is good for Nanguma? the skin though. Maa ngi ñëw. Wala yow demal nga spa demal nga fi spa xool nga ma ko de. non donc man dew ma de musuloo def xamaam. bu ma yóbbu foofu spa musuloo def xamaam. lan si xamaam. non man lu ma demoon mooy suma yaram moo ma doon métti ma dem fay ñu massage ma la fay ñu la ñu massage ma it's waaye not nekkul ne bad dañ ma sang man It's kenn not du ma bad. sang de
so loolu dafa am comme nga dem ñu sangala non dog musuloo def xamaam non gis nga bés boo defee xamaam si nga gis ne dëkkeet si yoo raxas sa tànk yëpp non déet waay tilim baa ngi fa des ñu lay sangoo Pape i suuf man ñu may gis i suuf lañ lay di raata mu ne kon xamaam it's recommended si góor yi I don't know what bëgg naa ko tere nag musuloo def xamaam musuma ko def non waaye bëgg naa ko tere oh you guys gotta do it xamaam bi dafa am effet de yéen nga def industrie bi yéen bàcc la industrie bi all and boy yi ngeen raxas gaay boy satuñ anybody ku def xamaam joxal boy sponsorship ñu ñëw def xamaam yéen ñëw starting with Ranger but honestly it's recommended yeah because they let him in a no generally it's called a resto and it's not a too bad thing to be honest you have people having libraries in their toilets libraries that's why I said moo tax ma ne la dama day read si biir wana newspaper at least they have magazines exactly Omar man I love it I love reading inside the restroom in some homes for men the safest place for them is the toilet yes that's true in some homes góor bu amul yow nekk bi nekk fa ngay choose ay toilet ndax dafa ànd ak yow yaa ngi honeymoon ba tey xel bu dal no that's true though yeah xel bu dal some people love it in the toilet some people the way they escape in their houses is in the toilet yes because kenn du ñëw because tëju nga foofu okay with their partners no ñoom kese okay no pour mu leer dama again but also even come with their partners people have sex in the toilet it's normal Musa it's normal so you don't think ne di nga am affaire bi si wanag bi no waaye loolu bëriwul suñu askan we are not used to that now to be honest si biir wanag moom loolu western wall bi la néeg bu rëy yow nga mën a spend 1 hour si biir bathroom bi di def lu nekk waaye boobu nga def ko exception non boobu moom foog naa si biir néeg bi doy na fa waaye biir wanag moom gis nga Pape yooyu noonu yëpp dañ ko westernize loolu comme like Pape man daal dog non dog ay na nañ wax dëgg man daal ñun Gambie lañ nekk waaw léegi soo xëyee suba waaw bul jël déodorant jëlal xorom ak limon no it's different bàyyi mu ñëw bàyyi ko mu daana ñëw jëlal xorom ak limon rek xas bam set waaw boobu lañ xam non doy yow foofu noonu dafa ute xam nga adduna bi dafa nekk di evolve non xaaral ma ñëw rek dafa nekk di evolve waaye yow dog man tey mënuloo maa wax mii ne ngay advocate nit ki da nga war a dugg si wanag nga tëdd di xandoor ngay read book ñu teg sa force make sense foofu du place am ma ne foofu du place am soo gisee ñuy argue si wanag bi sax bépp góor boo xam ne dafay dugg xaaral rek ñu ko doon use moo tax ñuy argue about yàgga si wanag bi suñu diina moo ñu ko tere te jox na la ay reasons diine bi lu mu tere yàgga si yow wanag soo dugga si wanag loo war a wax awuzu bi kalimaati sorry bismillah awuzu bi ndànk rek jëlal ñëwal booy maa ngi fàtte booy léegi laa ko fi wax léegi allahumma inni a'udhu bika minal kufri wa kabaa'isi soo génn defal ndànk Musa fàttewuma de say dafa ma benn allahumma inni a'udhu bika minal kufri wa kabaa'isi minal xubsi wal kabaa'isi lu muy firi yal na ma yàlla musal si comme jine bi xubsi wa kabaa'isi loolu ñaari jine la bu góor la ak bu jigéen la si wana bi la gaa di nekk so yaa ngi wax ne yal na ma yàlla musal si jine nangam bu góor bi ak bu jigéen so yéen a ngi wax loolu all the time non man kay duma ko def soo génn loo dee wax no yes honestly man moom to be honest non nga lu tax ma laajte ko because even si biir néegi sëy sa wax neen la sooy dem ba di sëy sa jigéen sa am na loo war a jàng waaye ndax loolu danga ko dee tal at that spot mooy di question parce que am na yoo xam ne nag digga danga ko war a tal non Moussa loolu doo ko mën a tal anytime non loolu doo ko tal boobu nag moom Moussa waaye si yoon non nekku ne da ngaa xaar ba nga ñëw nga ne da ngaa dugal benn pénétrer nga soog a jàng loolu nekku loolu de bala nga dee start comme faux play non dañ ne la am na fooy toll sooy ñëw ba di yëg sa boppa danga koy tari su dee bu dee sa jabar danga koo tari ba léegi déedéet saram sax yow yaa ngi def lu bon waruloo si dugal turi yàlla lu bon moom du si dugal turi yàlla dama ne naka ngeen xamee loolu soo demee ba yéen ñaar sëyu leen danga dégg ma comment foofu dafa am benn book islam dafa am spécial book loo xam ne comme intimacy Moussa dama bëgg nga déglu suma question bi fancy nen ma Moussa defal ndànk bàyyil fekk bu ngay tey boy Omar Moussa xam nga tey moom nga leer gis nga line bi fii la nii dañu am jabar nii amul jabar Moussa dama ne la fekk bi yéen a ngi gas de Moussa déglu ma waaye lu leer laa la wax booy islam dafa am spécial book boo xam ne daf laa jàngal noo dee si ak sa jabar bu dëgg la booy comme everything about comme sexual stuff waaw xam nga yow booy islam dafa leeral yëpp waaw ñu rek jàngal la comme sooy génn si mbedd bi li ngay jàng Moussa boo nekkee di gas de yaa ngi gas de even sex si boppam booy islam daf la jàngal naka nga koo defee
boy ñu ne la soo jarul dem dip mu ne noo koy defee. man si lu ma dégg. noo koy defee loolu mu ngi si book bi mu ngi si book bi waaye leeral la ko dafa bañ nu mu ko leeral ma wax la benn ting nu mu ko leeralee si book bi mu ok ne. ma wax la benn ting Waaw. daf ko bañ belena waaw bul dem nga egg ak nga tëdd ak sa jabar fekk amul sa cofeel loolu wax xam nañ ko loolu moom loolu xam benn nañ la ko loolu si foofu la nekk xam wax naa la boobu noonu man xam nga dama- ñu ne la bul bàyyi man de- fekk sa jabar satisfied mu ne bul bàyyi fekk sa jabar satisfied waaw loolu tamit xam nañ ko loolu moom Moussa, loolu nekkul something Moussa. new wax ñu lu bees déedéet waaye yaa ngi wax xam nañ ko waaye loolu Non, nekkul di happen bi. non waaye foofu la pap man lu ma ko wax mooy ma ne la communication bi da ngaa déglu ma ne la soo demee ba di sëy ak sa boy si jigéen duñ dara. ba di ñëw yëg sa boppa loolu am na mi si loo yëg dee si ji boppa. koo ñëwee pour Dance. dem Japan au Corée am na loo dee jàng ma ne ndax foofu at that sport yow duñ ko tal parce que loolu ba pare dafa kaay nag long xanaa amul bu boy gàtta foofu soo fa tolloo sa xelaat yi ba di réer nuy exactly jàngee doo mën a jàng yu bëri soo man dama bëgg lu short and precise go loo back xam to ne hygiene, nii go back to hygiene. loo xam ne nii daal da ko bàyyi jàng leen bu gas jee yéen a ngi peel bi No, teg leen peel bi rek ñu continuer si no pap hygiene. no pap gis nga aaya yooyu da nga doon gis na mag yi dañ ko doon def yow nekkut ne comme soo demee ba yëg sa bopp right comme su fekkee ne yaa ngi ñëw ba sa yëg yaa ngi ñëw Non, fii dinañ fi dalal benn ustaas. xaaral ma ñëw Oustaz si sax foog ma ne ñu ngi tari pap su loolu. fekkee ne ba ustaas da ko mën a def yow foo xam ne sa xelaat réer na yow looy xelaat Yow- ñaan pap da nga dee mën a gis ne loolu su fekkee ne tëri nga ko gaa dañ la dee wax ne sax jëkkër bi su génnee àdduna da nga gis ne jigéen boobu noonu du la dee musa fàtte in life ba pare tamit soo si amee doom sa doom yooyu noonu yàlla daf la dee jàppale du dee tumaranke dafa mel ni leeruma yes yes non dafa mel ni affaire si ñaari yëf la de balaa ngay yàlla door def ak protect- ak Boy. sooy ñëw pare dafa mel ni xam naa ne daal, xam naa ne daal. ndax benn la Boy, ñëpp si leen si hygiene ngeen bàyyi yooyu non, noonu. waaw, ok donc coming back to the topic comme na ko waxee mental health gars ne a clean man is a healthy man is a confident man how does hygiene boost our confidence how we show up in the society I think it's everything. yeah góor moom soo xasee ba mag nga door di chase personal hygiene foog mu door because ku nekk xeeñ lu ne look good you know bañ a am head because man the thing is suñ sister si góor bu am head I guarantee you den la ko dee jowee foog la relationship yi dee gaaw a tas yi déedéet yëpp te yooyu. xam nga lu dee nekk problème gis nga soo minutee hygiene mun ngaa am xaalis sax xesaw yeah 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 mun ngaa mus ngaa jaxase liskoloñ bu seer ak yaram bu tilim boo bëgg na xesaw. da ngay nëb because no try gis nga yarami góor waaw su setutee mun ngaa amut mun ngaa def Creed mun ngaa def Aventus mun ngaa def Giorgio Armani it doesn't matter how expensive liskoloñ is yaram bu tilim baakaar la so pour man unless nga am lack of sense awareness because am naa yenn góor yoo xam ne tamit man dama dee won ne it's impossible ne yow xeeñuloo sa bopp yeah te fu mu nekk ni ñu ngi si biir nawet bi ñun ñëpp xam nañ ko góor yu bari 10 o'clock ci suba nga am xet boy 2 o'clock bala moo ñëw fekk ñor nga that's what I wanted to say imaginal suba maa ngi dem job bro ñeneen dañ la dee romba nekkut laal la sax de te laa romba rek dañ dee boy bëgg a ay xom suwee boy seen xet dama dee wax ne xanaa kii ci si kër ndax te la dark temptation dafa yomba nova yaa ngi yomba non waaye lu waral loolu de because no it's true Waaw, right boy, now limon bi moom déglu ma limon déglu ma bi. boy déodorant sax Limon wala ay bi. spray nekkut pour mu ñëw fight sa xasewaay de bot dafaa ñëw fekk lu set mu jox la xet bu neex loolu pour loolu la nekkut pour ñëw génne gis yaa ngi xasew waaye xam nga xeeti góor tamit loo dee lekka si la bokka of course elaborate more on that loo that's dee lekka si la bokka Yeah. xanaa gis loo moo tax ñu dee lekka even spices daf dee génn si sa pause yi liñoŋ bu bari daf dee génn si sa waaw pause liñoŋ moom your diet has a Liñoŋ lot sama to choice do la with de. it ah liñoŋ salal la choice la de yow maa ngi liñoŋ nga lekkoon euro kiis xale bi mën na nekk right so your diet has something to do with it waaye da ngaa gis ne tamit soo amutee deodorant sa boy limes nga jël limon every single day moo tax kawar bi baaxut baaxul de pap because it's baking déet man Waaw. ma right dugal de. soo amutee dara nga jël limon nga liini ko ba mu set wecc baking soda there's so many natural remedies loo xam ne soxla loo xaalis dafa mel ni Yeah. ash Domital. domital mun ngaa brusher sa gémmiñ bi ak te domital lii dafa te xam nga lu gën a crazy ñun bu njëkk bi da ci dee naal ree ne oh African si domital léegi all the modern toothpastes charcoal flavor charcoal at fluoride right soccu bi fu mu nekk ni ñaata nit a dee soccu ñaata nit a dee floss every single day yaa ngi lekka ndawal yaa ngi lekka all these things yoo xam ne ñu ngi càng sa biir boñi
no brush am na lu fa cag dafa cause bacterial infection. Tata yéen ay ahala nga duga moto boy mu nekk 14 passengers nekk si biir moto kenn mënut a nokki. Yeah, but also preventative health sa ñaata góor ñoo de dem def oral cleaning dem si dentist bi at least twice a year. Man, I do it. You do it Yep. Your last time, when was the last time you dem? 6 months ago. Man, Ñun xam nga March. polyclinic bëri na fa. Man, March. honestly One day I missed my last the appointment. One of only my 2 times yoo xam ne man maa jógee ma dem si dentist bi moo nekk boo doon génne suma poñ yi. Man, March la ko laaj. Once again, Maja. every adult twice a year you should go to the dentist for a cleaning No, and a yeah. checkup, Yep. right? And most people dunde halal lolu. The only time they see a dentist when there's a tooth decay or they have a cavity. And once again, men only seek healthcare when it's bleeding, burning, or broken, right? So oral hygiene, it's not only just not brushing teeth, it's maintenance, routine. Flossing is maintenance, routine. Galahandekundo, like mouthwash is maintenance. You need to see a dentist at least once a year, but cleaning. Nga dem ñu horse, ñu génne tata bi, ñu génne bacteria, plaque bu nekk sa gémmiñ bi. It's an investment every single person needs to make. And it's not expensive, by the way. It's not. No. Te léegi nit yaa ngi ko def No, in I'm Gambia not planning to do it this year de. but you have to. Yeah, honestly. Because oral hygiene, inshallah. I mean, we just got to talk about ma that. amee benn funny story dama nekkoon si gele ma noonu dem ay sukuta so mu am benn balaa mu dee wax sax dañoo tas ko mo story bi mu neex la dee def. mu am benn jànq bu dugga si moto bi xam nga ñëw toog mi jël suma kanam xam nga so xam nga rek moto baa ngi dem mi ngi over nice boy mi ngi over solu xam nga rek mi ngi sexy mi ngi perfume mi ngi over xam nga xëy ñu neex so ma ngi wax suma xel bi ki su wàccee sooy caan fu mu wàcce sax naa fa wàcce ciis ko yaa maa fiil su moto bi di dem understand nga so mu dem ba romba Johnson am bi sax so bu mu lifine mu ne hay man sama Johnson boy gémmiñam bi yaa boobu laa gi ba bee bu waxee dafa mel ni dafa ko jëpp di sàmm ne ko pam suma kanam boy I nearly passed out. It was all. No boy. Nga am na relationship yu dee teel a tas boy. Affaire saa ko dee tas. Going back to friendships, what do you guys think is the role of friends with personal hygiene? Harit. Xarit kay foog naa war naa mun a am sañ-sañ wax la. Olof daf daan ne sa gémmiñ bu xeeñ daal te sa doomu ndey la koy wax. Right. Loolu Olof di wax waaye ndax bu nga xew in reality. Yeah. And I'm not suma boy kuma la nekk di what did I even say about him? Okay, that nigga, I don't want to mention his name. Fare na la bëggoon a exactly about him. But that guy, he's my he's my close friend. So anytime mu ñëw suma seet mu gis mi ngi kind of messed up daf ma ko wax ko duma ko dee rusé understand comme bachelor leen dëgg la comme sometimes xam nga rek dañ dee xaar ba ngay am si ay gan ay yooyu ngay jéem a bale ay yooyu waaye moom su duggee suma néeg mu gis ne mi ngi xaram mess up bro he's gonna tell me dama ne boy sa néeg bi mi ngi xeeñ wala mi ngi mess up ak yooyu not xasew I'm not daddy soo gisee may wax lii yëpp ñi ngay waxtaan pour jàngalaate ba soo gis su duggee si biir néeg bi mu am funny smell daf maa ne boy sa néeg mi ngi xeet mi ngi xeeñ imaginal jigéen mu waroon fi dugg ak yooyu noonu understand man immediately dama dee xam mu nekk dama dem si suma gars yi ñu abal ma andi cuuraay wala ma jël suma air freshener ma lifin ma bale waa dama xam ne ok maybe man xaw ma ko because man xam naa suma xeet da ngay cuuraay. No waaye am na boy yoo xam ne suñu waree Dr. Pam mu ngi am laajte question. suñu waree am accès rek leen Da dee ngay defar. cuuraay. bu baax Sa bed sheets yi how often nga ko dee change? donc man loolu laa la wax loolu mënuma la every 2 days su ma feelee like na tilib na ma change dama na am na paako yoo xam ne suñu waree am set si rek leen dee defar nii. dafa bëri si bëcciloo yi dafa bëri si bëcciloo yi nag pour comme ñu waxante dëgg man nekkut noonu laa mel de but xam naa everyday damaa bale moom understand nga but su nekkee bale naa si suba sax si ngoon su ma jànq war maa seet si nekku ko di def right now because maa ngi abstain ngoon su ma jànq war maa seet si damaa bale waat su ma booy su ma seet si du ma dee faale but su ma booy bu moom su ñëwee moom léegi su ma xamee ne sax kon na ma booy foo nekk kër dama am pour defar because xam naa ne su gisee su ma ne mi ngi xala messi sax kooku noonu daf ma ko wane maa ne booy sa néeg mi ngi am xet tuuti wala ay yéene sometimes ma dugga sax booy yaa ngi dox néeg bi yëpp understand nga like just pour li fi ma rek ma encourage ma defar su ma néeg so like man dama jàppee ne loolu noonu nekkut li fi comme ça nu ko waxee sa doomu ndey moo laa wax ne brosul so man noonu laa ko jàppee comme su ma dee wax yu noonu dama dee get so Pap man dafa am leneen lu ma bëgg a laaj because of man lu ma observe la si suñ dundin nga yeneen xale yi góor di nga juddu yaru si environment jigéen waaw. so kooku noonu da nga dee gis ne moom attitude bu mu dee am ak ñoo xamee ne ñu ngi dunda si ghetto life bi du benn. du dee nekk benn daf dee dem ba adopt. daf dee dem ba adopt jigéen seen lifestyle
dañ lay gis su ñëwee si góor yi sax dañ ne yow da nga pàccaxe waaw di manière yow da nga pàccaxe so pàccaxe boobu nag man dama gis like ne loolu dafa am impact bu mu def si société bi man maa taxaw seetlu loolu That's true. That's true. góor impact in what góor sense si góor si góor ndax góor boobu noonu da nga dee mën a gis ne moom noonu lañ ko yaree si environnement boobu la su setee comme i jigéen ñoo ko groom da nga dee mën a gis ne that feminism daf dee mën a nekk si moom daf dee mën a reflect what do you mean feminism dafa manière dafa that femininity dafa manière feminism nekkul manière xaaral ma ñëw Omar lu ma xaaral ma ñëw explain man foofu laay waxee Omar manière dafa bi la. manière loo ko laal sax su doxee nii sax su taxee suuf waaw bàyyi ma yow ma ne waaw yow lii la wala mbéjee bari na fi léegi sax dafa over bari léegi te donc ñooñu noonu léegi da nga dee gis ne ñoo dee mën a nekk di lu ma bañ a tudda No. bëri na fi non ndax set bu bëri xaaral ma ñëw rek léegi ma laajte suma question bi ndax Pape góor nga nekk tamit nga set bu bëri Pape set bu bëri mënut la yóbbee di opposite way ma wax la dara ñëwal si opposite way waaw am na góor yoo xam ne waaw ñu ngi sëy waaw ñu ngi fees ak muscle waaw ku leen gis foog ne jàmbaar ngoog waaw lu ñooy def si guddi yàllaa xam guddi ak daf Lord has nothing to do with how you express your ways. We have to be But very. Omar, Dëkk bi fii ma wax la dara. man dëkk bi fii laay wax de ma wax la dëkk bi fii. ma wax la dëkk bi fii. non loolu moom am na fi sax. góor yi waaw góor yoo xam ne soo leen gisee ñu taxaw suma boor nga xam ne góor a ngoog. lu ñooy def si guddi. Waaw. has nothing to do with how somebody expresses themselves personality wise. Right? Waaw. That's the biggest mistake you could make. Man, any góor when it comes to what you do sexually. suma bopp rek laa dee voucher. No, but what? I cannot No, vouch no. for you. What is I would not vouch for lu you. Omar di I would nekk not di vouch wax for anybody. man lu may wax taxaw seetlu la taxaw seetlu yow ok man suma la Pape, man xaaral ñëwal. suma dégloo Omar mayal Pape Omar mu dégg ngi na ma. wax ne xale bu góor Waaw. nga judd si askan Waaw. gisuloo benn góor nga nekk si group of 7 girls waaw naka nga dee adopté sa lifestyle danga dee dem ba From a hygiene perspective, both everything being hygiene behavior Hygiene, personality wise yep. how you impact the society sa reaction and it's true it's happening Pape because it's happening Pape nañ fi seet ñu ko fi tam rek nañ seet ñu ko fi tam si dëkk bi Pape Yes. nañ seet rek donc ana góor yi waaw loolu la ñoo xam ne dañ leen ko fi dee accuse ñu leen la it's how joxal does loxo that nañ seet impact? exactly ana góor yi lu tax góor yi nekk di yar seen doom yi ngan si lu tax góor yi nekk di yar góor yaa seen ngi doom yi yor waaye léeg-léeg nga judd si société boo xam ne ay léegi jigéen nga kese judd gisuloo papa léegi-léegi nga judd gisuloo baay waaye soo gisee baay am nga kilifa léegi-léegi nga judd gis papa mi ngi si kër gi sax waaye amu fa see Gambie Yeah. lañ dëkka Yeah. ah loolu am na fi Pape yeah sure am na fi Sure. léegi-léegi nga gis Pape yaay ak baay yëpp amuñ kër bi see mag bu jigéen bi moo am see si kër mooy gi decide loolu yëpp gis nañ ko fi so loolu yëpp mun na nekk ak like circumstances yoo xamee am ne nga soo gisee Omar mu lees li yow da nga Teacher it's me. about how friendship influence exactly the behavior of men in our society teacher me yaa oustaz ñëwal li nga wax it's very important. I'm not bringing example to myself. ñu ni nga xam ne ni we are mommy's boys. When we were growing up, you had the names. Fatou Soxna, Binta Soxna, because da nga taxa sa yaay di nga ko defal marché di nga ko defal domestic stuff. You have the manière comme ni nga ko waxee. Why that doesn't usually qualify the sexual standpoint of that person. Comme li is di wax mooy ne da nga gis ku taxaw ceene ba dëgër bu fekkate woo dafa juutu waaw di understand nga so it's a mismatch always jigéen su la yaree will affect your life like it or not moo tax comme ñun suñ maas yi am na a certain way that you live with our wives now because of lu la jigéen def or that's how our moms impacted us our time growing up suñ papa amul suñ time it was our moms that will do the teaching and do everything man su may def ñu daan sanga ba almost 10 years old mère daan dugg settle leen let's go back but again that has also taught you ne am na ni nga war a sangoo xam na ni nga war a def xam nga how to look after yourself in certain sort of hygiene unlike koo xam ne xëy na jël na independence from toppatoo from the mother many years before so these things they happen but the mistake is correlating it ne kii paccax la femininity kii paccax la gay la Omar xaaral ma ñëw non xaaral ma ñëw même Pape Mali xam nga lu tax may wax loolu go dog ñun Gambie lañ dëkka te xam nañ si société buñ dëkka
concept nit ñi buñ am man foofu laa nekk di waxee. I ne exactly I loolu moo see nekk di reality, right? your Boy, concern but is yeah. how does it impact How does it impact our you, lives, our yeah. lives as Gambians? as Gambians and as Ak men tamit in Pape, general? nañ waxante But dëgg. what exactly are we talking about? You said what be leerul de. No, Omar, lu ma Donc, explain man maa ngi wax góor boo xamee ne set bu ëppa. Mooy lan? Set bu ëppa hygiene ñu ngi si hygiene nekkul si hygiene. Loolu dafa mel ni mun naa wane jàmm sa loxo. Man góor bu loxoom nooy duma ko óolu. Boy bu dugg foofu. No, xaaral. It's the same thing. No, xaaral. No, toog xaaral. Still, man concept bu ma Because waxee. musuloo téye marto. No, xaaral déedéet xaaral. Boy man soñoon laa su ma la waxee wuta dëgër nag boy. man fu ma waxee mooy dama ne ndax set bu ëppa. du la dëkk la foo dëkkut. du la mënul a dëkkale foo dëkkut. But ma yaa ngi- ñëw la establish la jox la exemple lan laa bëgg a wax ma wax la ne su fekkee ne Pape yow yaroo nga si yoo xam ne jigéen ñoo la yar ñun Gambie lañ dëkka because of danga dee mën a am dat like lan No, mooy set bu Omar lu ëppa? ma wax breaking the stereotype like Lan góor bu mooy set bu set? ëppa dañ So laa that- dëkk la foo dëkkut. Opa, bottom line. I didn't understand. So you want to tell No, me set góor bu set bu ëppa man nu ma dee wax góor bu am dog am na góor yoo xam ne duñ suñoo dox dañoo téye tawel loolu set la. xaaral ma ñëw man noonu laa ko difa dañoo téye tawel Dara du suuf leen su leen taxa. laalee sax duñ fo duñ campé. duñ tox Duñ duñ fo fu. duñ play football duñ campé duñ naan ataaya duñ tux duñ toppa jigéen mbala jigéen ñi ñoo leen nekk yeneen sax seen xarit waaye loolu lan la war a am ak sanitation. hygiene loolu laa la waxal maa ngi laa waxal ndax ma ne la set bu ëppa du la mun a lead to something else man foofu laa nekk di waxee as a Dama la man explain it. as a man Lu dee lead to something else. waaw Kenn su ñun xamu ko. Doomi Adama loolu has been around since human doomi Adama fu mu mus di nekk. Góor yi fu ñu weetoo sax you'll cross over certain boundaries yoo xam ne loolu fii leen ko fi fekk fii leen koo bàyyi. waaw Right? Te kenn mënu ko arrêté. At the end of the day. Ku nekk sa boppa nga xam. Waaye the idea ne set bu ëppa is not masculine. It's actually rooted in toxic masculinity. Yes. Ah. Problem. Xam nga lu ma mean? kii déggul Man dégg naa lu ma nekk di wax. ndax xam nga Pape man fa laa nekk seet ko fi Pape dëkk bi ñu ngi fiy joxoñ loxo the question ñu ngi fiy Okay, so ma laaj leen dara. ñu bari kenn jàngalo ñu naka ngay setee. Is it true? right Man lu ma dee wax ne majority of the things that we do as men are motivated by women. Man, going back to my sanitation journey, ak suma hygiene, the moment I became a teenager, my door did chase, and being desired by women was important to me. There's a direct correlation with my level of sanitation and self-care. Because I'm a tailor buga suma bop, right? Sol daali ori. Xam nga lu ma mean? Bita ben pañ. Suma yaay daf daan mu ngi amoon shop dama sàcca perfume yi suma dad bi duga almooram bi jël because it was woman driven because in high school most men there's a direct correlation between your personal hygiene and your level of desirability by women right because the moment you get positive reinforcement yow de sa yaa ngi rafet yaa ngi sa yére yaa ngi set you smell good socially you're rewarded by it as a man so in that point soxla ma woon suma papa mu jàngal ma shaving making sure you amuloo head bu most of us were athletes going up so génnee rek nga daw dem sangu after the game and things of that nature even if you had a girlfriend at the time doo nangoo hug sa girlfriend bi fekk yaa ngi just jógee play sports xam nga it's just driven right so it's not necessarily ni si nañ ko war a jànga but it's like why do you exist as an adult human being and then you don't care about your personal hygiene loolu léegi-léegi sax nag ne foog ne hit na there's something not okay with this person right moo tax suñ gisee nit koo xam ne nekko di toppatoo boppam sax nit si luñ dee gën a foog kii mbaa mu ngi ànd ak sago waaw loolu wér na because yéen a feebar yi tamit nit suñ feebaree people that are going through even depression a lot of mental health issues the number one sign is deterioration in personal hygiene because if you're going through depression it reduces sangu, anxieties and stress. doo shave Yep. xam nga so léegi-léegi is society mun nañ laa xoolee waa pap moom léegi su ma ko gisee mu ngi am head xam nga te pap du daan am head dafa mel ni pap ñëpp xamee nañ ko sanse ñëpp dafa xam ne ko sol lu ne pap fu mu nekk ni su demoon 1 month boo xam ne mu ngi ñëw mu ngi am head xam nga kawaram baa ngi jaxasoo first thing lu nit yi xalaat mooy am na lu la jot so responsibility bi to ask maybe yéen is it for góor yi pour ñu fulal seen personal hygiene or is it a failure ne jàngaluñ leen ko where does it lie jàngaluñ ko dañ leen ko jàngalut because in this day and age naka la YouTube soo buggee ne dem jànga fu mu nekk ni how to shave the right way how about ñoomul access to YouTube léegi boy nga dem gis pap mag nga ne ko hey suma jaaf bi bari na jàngal ma loolu moo góor yu bari nañ la ko jàngal loolu moo tax in the society ñu ne la leading by example if you are a parent or a uncle
yaa ngi si society bi yaa ngi si kër bi it's your right pour nga set nga hygiene ngay play that role bi pour xale yu ndaw yu nekk si biir kër bi they look up to you tey man su ma dëkkee suma oncle niru sax pour mu jàngal ma set naa ko gis si moom rek dinaa jël jikko yooyu noonu si moom ku amee xale yu ban xale dëkk bi léegi ku leen xamee Campeh Jambarr what they looking up to Campeh Jambarr mbedem right Campeh Jambarr no and this it's a serious question we need to ask because we know that I think generally speaking women have better guidance Yep. women have better guidance right it's very rare nga gis jigéen bu transition from adolescence to teenager to an adult without guidance by an older woman ko amee góor yi mbedem yeah honestly that's scary though Yep. because kenn nekku fa pour jàngal góor yi personal hygiene kenn nekku fa pour jàngal leen how to shave kenn nekku fa pour jàngal leen how to protect themselves sexually kenn nekku fa pour jàngal leen how to Use wear a condom condom. right then kuy jàngal xale yi dëgg scary man that's scary though Yep. scary dëkk boo xam ne majority of the population they're under 25 Yep. and you want to tell me most Gambian so men don't whose actually responsibility is to do that jàngal xale yi góor yi set society begins at the home ku nekk di yar xale yi mbedem not just mbera bi kilifa si kër bi si school bi but they're not getting it from school yeah because they don't teach personal hygiene in school they're not getting it from the home they do am na benn woy bu ndee woy naka sax how ma something brush your teeth fare naa naka la how ma dende woon no dee brush your teeth bi up and down in and out tenkol lettuce clean your teeth clean it every day up and down in and out that's the only way hey that's yeah man waaye na xale yi dañ dee indi toothbrush taxaw ñu jàngal leen ko waxuma mbiri woy no sir no right and that way is a fade away and into the social welfare tamit do we even know that kids have access to toothbrush kids have access to toothpaste kids have access to clean water lu ma mean mooy who is responsible for teaching young men about hygiene Doc yow la laajte daara bi duñ ko dee def no daara yi duñ leen dee jàngal personal hygiene personal hygiene waaye school bi jàngalu la ko so su school bi jàngalute but I think daara yi nekkul leen dee but I jàngal think parents also should play a pivotal role exactly no because tey soo juree sa doom yar ko Omar it's your responsibility pour nga make sure ne xale bi is neat clean na xam na lu set from a very hard early age because tey soo gisee ma jël exemple aku seen doom yi at the age of 6-7 dang they gis that neatness in them because it's something they put into them since grassroots level and I think parents also have a very pivotal role to play when it comes to men hygiene. Yeah, I mean, nekkul akusa. I think certain households don't forget a tilim. Tilim, yeah. because man moom suma doom bi comme su dee sangu moom fekk man si kër bi dama ko dee bàyyi xel parce que most of the time dama dee cappa comme sometimes dafa sangu ba pare nga gis tànkam bi Bilal mu ngi 8 years sometimes dañ dee gis comme dañ dee xam ne comme soo xoolee der rek dañ dee xam ne lii des na moo seet surtout ma laa tànk bi xale boo xam ne mi ngi play ba ponde ba pare mu ñëw sangu daf dee desali Paa moo ko jàngal sangu. non suma sangu dafa seet xëy na tànk yi laa doon dama dee ñëw dama ko dee wax ne dama dee taxaw saa yu ma nekk si kër dama dee taxaw te dama ko dee wax gars si kër bi nañ ko jàppale xale foofu because sometimes mag yi dañ dee xala busy xam nga so dama dee taxaw su sangoo nii sometimes dem si tànk bi nii sa xala def saabu nii li fi nii dama ko ne hey tiga sa time nga raxas hey dafa sa time loolu correct loolu doo ko bu baax moom nga lu mu ko bàyyi ko So at what I'm correcting you now why is you correcting him at what age ngay am conversation about his sexual parts and more? honestly loolu moom xelaatu moom ñun suñ askan bi is it part of our norms and values for our parents to be educating us on how to deal with sex comme noo ko nekk di laajte nii ndax dañ dee am relationship Gis nga doomam baa ngi 8 right man déedéet by loolu nekk na loo xam ne bëgg naa koo def nag But at what point? but you've never experienced it with your dad nah because it's not something common in our society c'est not something common in our society lii sa cuucu bi lii la dee def. not yet nah So how are you going to protect him from being sexually molested right now? no idea man no idea is it part of our culture Xamu leen ne loolu mu ngi happen. is it part of our culture how many dëkk bi ñaata xale yu ndaw la mag yi this virgin you don't have any idea Yéen xamu leen ne loolu mu ngi happen si dëkk bi. waxuñ loolu xam na ne mi ngi wax am about góor yoo xam ne góor yi sax na xamoo ne xale yu ndaw yi dañ leen disvirgin si biir kër yi
I'm telling you, come Bilal. young as as young as Bilal. Bilal. I'm telling you, bro. Bilal mag na. I'm telling As you. young as 8 years. As young as especially kër yoo xam ne dañ bëri jigéen. Bilal doon na di kuréel. Yes di. Waaw di. Dégg la di. Waaw di. Bilal mag na di. Pape dëgg I'm telling you. Yoo xam ne lajoo mu am 13 years 13 months sax mu ngi kuréel sax katuma la Bilal bu am. deret la rek Pape di si nit la. ku dali xale la ndox. ay 8 years 13 years kay yooyu taxul ñuy dëgg wax. la ko dee ah. boobu Yoo xam ne am na yeneen jigéen noonu la ak góor sax. Góor Pape maa ngi la At that age lañ dee door. I'm telling you guys, any person who am doom, the moment they know left from right, you need to protect them. I am currently dealing with teenage pregnancy boo xam ne the girls honestly kan ba léegi kan mënut a wax ko biiral. Settle. lenn moo xam naa ko. Ba léegi mënut a ko and see the girl is already almost 4 months pregnant now. What I'm saying is part of our cultures or part of our tradition. We are not well oriented when it comes to that. Fii hardly nga gis sa parent. Yeah, this is why we have all this Xam nga jabar. Waaw. Di nga am doom inshallah. Waaw. Right? Waaw. Dooral di plan. Gis loo maa ngi ko laajee nay. Right now Bilal dafa war a xam ne ku nekkut sa boppa ak ko óoluwut bul nangu mu dugal loxoom bi sa biir tubéy. At what age nga war a door di Bilal have that xam na loolu. conversation with your son? 6, 7, 5 da nga leen di wane hey fii kenn war fee laal yuhul su fi nit nekkee ku la laal because am na yenn mag yu bari they preying on young children because they sick people. Aduna bi dafa bari sick people. I kid you not. And men are being molested in the dark. Xam nga léegi when they talk about sexual molestation they only think it's women. Yes, bari na waaye góor yu bari tamit adult men are sexually molesting young boys. Adult women are sexually molesting young boys. It could be as young as 7, 8, early teenage. I'm telling you this happens. am na Yal na sutura yaaga rek. am na Pape lu ma wax ni am na dafa over am sax So dafa over am. So part of that conversation, Bilal is not young enough. You need to sit him down and tell him, soy rahasu, li nga wara def. So gisee li nga wara def. At the early age, su ko defee mu mun a xam ne cëram, agency si la bokka. war nañ ko Right? boole si The same education way, sector. Aisha Hadi ak Bilal moram leen. It's already happened. Adama daf ko toog mu waxal ko what you need to do because aduna bi dara óorut. Don't ever assume a child's innocence. Yep. The léegi-léegi yaa ngi wax even sexuality. A lot of people go down a path in their sexuality. The origin is sexual molestation. It started. I agree man. Te you never know. Yeah. Te bul musa foog ne sa doom bi is innocent enough or protected enough for a sick adult to take advantage of them. Because loolu bari na si biir dëkk bi fii. Te léegi-léegi ñu ko dee def, they're the closest to you. And xale bi du ñemee wax dara. Naka la way waxee dara. So lu ma explain xam lu ma explain. Yo, 11-year-old boy could ejaculate for the first time based on an adult stimulating his penis. Fan la koo nettale. Su nekkee adult boobu nijaayam la. Su nekkee adult boobu noonu ustaasam la. Su nekkee adult boobu noonu religious leader am la. Su nekkee adult boobu sa mag wala sa raka la. Fan la koo nettali. I had a story right. ñëwal daana la. I had a story. li dëgg la nit ki si boppam moo ko explain góor la. mu ne. mu ne time bu mu nekkee xale si daara yi nii so ustaasam daf ko dee téye daf dee bàyyi ba ñëpp wàcca moom moo isi ko si biir because of moom bokk na suñuy last tëri time boobu daara yi noonu la soo tëriwul soo mokkalu doo ñibbi so ñëpp suñu liggéey ustaas bi daf ko dee mu ne mu sime tibeyam bi mu tëddal ko mu dëpp ko moom mu dëpp ko ustaas bi mu jël aram bi dugal ko si ron tànkam bi Auzubillahi mina shaytaan. ko doon def sabar te moom mënut koo dem wax yaayam because of yaayam daf koo rey daf ko wax ne yow sa ustaas nga sosal mu ne si biir loolu kër gi amoon i jigéen ñu nekk si bëri moo tax ma ko jox exemple fii ñu ko yar dañ dee bàyyi ba yaayam daf di dem jaay yaayam su demee jaay kër gi su wéetee ñu oo ko dugal ko si néeg ñu tëddal ko ñoom seen kaw tëral xale bi. ñu tëddal ko dañ ko di jël tëddal ko ñoom seen kaw mu ne moom après si sax daf day yàkkamti yaayam dem jaay déet xanaa dafay bànneexu. am telling you ba gune gaa ngi fii dëkk daf bi day yàkkamti yaayam mu dem jaay sax ñooñu pour ñu defal ko pour moom mu am bànneex soo foog boobu loolu noonu. parents si tamit am nañ si rôle bi. boy doo mun a wax yar xale saagan si. Pape doo si mun a even xam nga Pape moo tax maa ngi wax si biir wax maa ngi doon joxe that concept that lii di wax ne góor jigéen mu yar la jigéen yu bëri. parents tamit da nga gis war nga a man vigilante. soo telling you, bro. gis nga man moo tax gis nga even mag du ma dee nangu mag mu fab suma doom
I don't. You don't like? Because even buma binde one book ñu bari read a chapter boobu noonu, it's called Praying Monsters with Beads. Gambia fii man xam naa góor boo xam ne he was serially sexually molesting boys te daf laa fob mu door di la dry hump ba ejaculate di ko def xale yi si biir dëkk bi fii. Allah. They are sick people. So halantal man, I have a policy. Can do fob suma doom. I don't care what you are. Because góor yu bari, and once again, kooku soo ko gisee doone dafa def nii góor dëgga who gets pleasure by putting young boys on his lap. He gets an erection. He ejaculates. amut xay. lu feebar la yeah, no, nga lu sound. lu feebar la Foofu lañ tollu Pap. xamuloo loolu si biir dëkk bi fii booy. Yeah. Yàlla sutura yaaga. I mean, right? So we need to educate. sutura boobu kay yàlla xawee ko. déedéet xam nga lu ma ne lu tax as in ñëpp suñ waxoon nit yi monse si suñ biir lañ nekk. dëgg te loolu dafa yaaxa kër yu bari. te léegi is good that waaye donc léegi daf jar na ñuy wax de na kër yi tas waaye yooyu baaxut. ñooñu waxuma la tas rek de. Come on. ñooñu luñ leen war a def. loolu let me not even mention that first of all because loolu su nekkee sa doom lañ ko def jaral la nga rey nit. yow mun ngaa rey nit. Bilal moom bul nangu kenn fob ko sax. yàlla musal loolu bu ci wax sax bu ci àgga sax. Bilal moom bu ko oyofal. yeah bu ko oyofal the same conversations we need to have te man léegi-léegi yaa ngi laajte kuy laajte boo yi bari si campagne yi léegi-léegi campagne dañu war a oo ndoo yi. di waxtaan ak toog ngeen wax leen ne hey kaa leen ñu wax leen naka la mbir bi fan la tolloo. am na koto yu xam ne dañoo dajale xale bi toog du waxal la. waaye comme bëriwut. something that we have to sensitize more people about it. soxloo papa. moo tax oncle da ngaa waxtaan ak sa jarbaati. te gis nga soo nekkee ndoo sax just pour toog ak sa magi privilege la. soo gisee xale mu ñëw ñun dañu war a nekk society boo xam ne saa yu nekk ndoo su ñëwee wisdom la. gis nga jigéen ñi foofu la ñu ëppee advantage because jigéen seen baajen yi seen yumpaañ dañ laa aussi nekk tegal la waxtaan waaye góor duy communiquer du share. That's our problem. Communication is very important. Yeah, man Pap, I feel like ne ñun foofu lañ tollu right now. Especially yow Musa yow am nga an opportunity. Sa doom bi xaw ma da yéen a dee France but it's high time sax nga icc ko sax muy fanaan man kay dinaa def loolu muy gis so ewo suba teel nga téye sa tit brosse tit brosse am nga ne ko nañ dem lii nga sang ko ba pare nga ne ko génnal mu dem yow tamit nga sangu nga ñëw fekk ko diwal ko yaramam bi with all of that mi ngi jàng rek because lesson laan la lu mu gis yow loolu la moo dem mu apply in the future rather than comme ñu war leen bàyyi noonu rek. honestly yaramam moom dama ko dee over jàngal si loolu. waaye nag xam nga ne kenn warut a laal awra. waaw loolu is something loo xam ne loolu moom dëgg fu mu nekk nii after ma surtout ma laal lu ma déggee lii nii booy loolu is something loo xam ne naa ko def. kenn warut a laal awra bi ka sango ko. at 8 years old. non kenn warut a laal awra bi. loolu dañ ko war a bàyyi société bi di foyee li fi mu xale yooyu baaxul. make sense boy. it doesn't make sense. yéen maa leen di wax ne people are raping 1-year-old children. They are sick people in this world. Gambia fii you know the biggest problem is ñun dañ ñee foog ne nii lii de du am Gambia diine xale yëpp nañ leen di solal tubéy si biir kër yi. No, but the reality is like we need to start protecting children. Me as a doctor, unfortunately all these things comes to us, but you see them on very regular occasions. You see xale yi ñëw with problems. Yes. And you be asking questions yoo xam ne kan la dëkkal ku ko laal fan la you have to ask. Like I said, I'm dealing with 22-year-old la xale bi am 4 months now xamut kan moo ko biiral. Don't you? That is one. I know somebody who's been serially impregnating jarbaatam si biir kër bi. Abort and nobody's talking about it. Don't you think parents also have a role to play? Because am na parents yu over servant towards their children. Yow da nga eewu doo lijjanti xale bi yow yaa ngi si dox suba gudda bëccëg yow xam loo sa doom fu mu nekk yow nothing. Gis nga xale absolutely. Donc gis nga ko ma wax ni moom xam na ko benn suñ okay what we do then mu reach out ñu waxtaan mu won na ma ne comme julit la woon xale bi julit la woon bu mu nekkee xale mu ngi doon dem daara yi jaama dafa dee nekk da waaye xay yu bëri tamit foofu dafa dee happen you know so mu ne mu ngi doon dem daara so ustaas am moo ko réeb
oustaz moo ko njëkk a xamal góor. xale bu jigéen. xale bu bëri na jigéen sax. taa mi ngi ndaw so comme nu ma la waxee rek ñemewul koo wax yaayam su ko wax yaayam daf ko saf mais la woon that facial boo ñu mun a ñëwee nga wax ko suma problème nit spirit da nga war a am that yaa ji mayul ko woon that opportunity with your children. Right. So just imagine loolu noonu oustaz bi anytime mu ko téye di ko dóor mu dem ba miin ko am benn man bu nekk si koñ bi su ko niidee kooku tamit ko mu dóor ba léegi moom dafa like addict si loolu just imagine jullit la woon de léegi nekk na xale lose na hope si life bi comme diine bi nuñ la ko doxee rek ñeneen ñi dañ la dee waar inewee ne yow da ngaa foog ne yow moom dee nga rek mooy dugg nga safara ñeneen diine bi dañ foog ne ñoo ko moom mu ne daara bi nekkutoon di si lii mënut a read xuraan bi wel dégg na English mu commencé dem read Bible bi mu nekk ak Christian noonu la demee mu nekk ak Christian because Christian bi mu ngi laa wane ne ok repent soo repentee sa sins yi dañ la ko forgive XYZ bla 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 léegi mu ngi ne te kooku noonu sooy waxaa moom sax di nga xam ne kii dafa mere góor waaye ba léegi at least jullit la parce que Christian yi tamit jullit la lu ma laa bëgg a waxal mooy léegi concept boobu kooku dafa mere góor façon ñooñu nag dañ dee dem ba góor du leen kooku dafa mere góor dafa leen dee jox psychological distress trauma dafa mere góor gis nga léegi xale moo tax xale dafa am foog naa xale bu nekk dafa am lampa leeraay gis nga soo gisee xale boo xam ne dafa mel ni lampaam mu ngi fay danga ko dee gis soo ko xoolee danga dee xam ne kii am na lu nit sàcc si moom parce que xam nga loolu sàcc la innocence si xale mun nga koo sàcc mun naa nekk true trauma mun naa nekk something soo seetloo yenn xale yi rek su suñ generation am na ku sàcc seen lampa bi te léegi mag la te xale yooyu ñooy nekk si société bi di smile fekk deep down ñu ngee dee te xam nga yu bari yu gars yi def xale ñi def day lead to addiction am na jigéen yu bari ñoom ñi ngay dem di tëdd ak góor yi fekk seen time xale leen ko minal escapism la nekkul addiction sa you're escaping because fu mu nekk nii your entire world revolves around nit di la wax ne your utility in life pour loolu la so you're gonna keep escaping to that because that's your safe space more than they want to buy help you cannot even judge people definitely so leen gisee guys in mbedd bi and X Y and Z because xamuloo that first original sin fan la dooree woon so society bi tamit even suñ law enforcement bi léegi dang dee mun a dem report law enforcement bi nañ waxante dëgg dañ dee try de but léegi problème bi sax si police station bi la dee dooree baal fen lu tax nga soloon lii loo fa uti woon nga dem si kër paraloo sax pour déglu xale bi lu moo wax nga dem si kër bi su nekkee power dynamic la su nekkoon yow yaa nekkoon nijaay bu amee kër bi di joxe dépense right yaay bi dafa ragal parce que xam ne man su ma si jógee bugg a kaas wax da ngaa tëj sa kaw ñaaka nga teraanga so poverty tamit si la bokka right so there's just a lot of society things you have just I know we've drifted away from hygiene but I think this is all hygiene because it's societal hygiene in a sense definitely and mental health because am na xale yoo xam ne right now dog gaa dañ depressed psychological distress bi dara safut leen si àdduna is because of what they experience but at the same time coming back to parents and parents joxuñ leen that opportunity pour ñu am a conversation between a xam nga a mom and nga yaayam papa ak doom parce que léegi nga yar sa doom nga foog ne yaa ngi ko yor fekk yaa ngi ko damage dem na ba merel dem na ba ñemewut laa wax sax lu moo nekk di go through waaye suñ society bi we've become too western and nuclear in the sense that's also another problem ñu ngi dañ fàtte suñ cosaan fuñ jógee kuma bu amoon ndey kuma bu baay Africa was nothing because it took a village the village raised you ñun we've become so western in our thinking ku nekk nuclear family rek nga tal so xale boo gis si mbedd bi back in the day si society bi la bokkoon right soo ko gisee sanguwut danga koo sanga soo ko gisee amut yére danga koo jox yére soo ko gisee mu ngi xiif doo lekk bàyyi ko gannaaw so léegi buñ nekk di wax ne ana parents yi any xale bu nekk si mbedd bi soo ko gisee you are their parent because si society bi lañ bokka so ñun tamit dañ bàyyi a lot of things so buñ surprise tamit suñ society bi fu mu nekk nii mu ngeen nduru western society because aada boobu leen jël te yaa ngi doon wax si dex gi soo demee si dex gi they have more social welfare up country than they do komba bi magi leen dee toog wax xale yi more often right fii magi taluñ xale yi right so xale yi at some point they're gonna get lost because society bi daf leen bàyyi gannaaw so the responsibility is dañu war a gën a bàyyi xel because léegi soo gisee xale bu amul papa amul yaay tamit there's a reason why
yaay bi ak papa bi nekku fa right so responsibility I think it just takes a society pour ñu gestuwaat pour mun a xam ne yéen ay foog ku nekk dugal si sa loxo te ñun ñu am doomi buñ saagan because this is a very painful thing su nit sa dara su dalee sa doom te mun loo si dara te the body keeps the score am na yenn experiences the moment sa doom bi experience ko the entire central nervous system the entire memory bank changes forever that's what trauma does to the body keeps the score am na yenn experiences the moment it happens they've changed forever You can never recover. never a rape victim could never remove that experience from their central nervous system. te Omar am na jigéen yoo xam ne dañ sip suur góor because of such experience. I know, yeah. dara mënul leen sax si àdduna bi mënuloo wax dara luy dugga seen noppa yi because of their experience. I think that's very quite impressive from both ends. balaa ñuy tëj kàddu bi rek donc why men's hygiene matters in Islam. Did we cover everything with hygiene? Lan moo des sangu sexual hygiene. ak diw ak makeup ak yooyu noonu góor yi la dugg si góor yi la dugg si wanag bi di makeup Come on, babe. ci sa bu raxas seen tànk yi Okay, first of all, Louis Camembert, you guys know? mooy tànk yu forox rek Where does it come from? fungal Fungal and bacteria. yep Right? Look what they cause. ñàkk sa And raxas now it be especially. moom papa ba jox la ñàkk raxas tànk Mus ngaa dem julli si jumaa bi. non man tubaab Waaye mus ngaa julli si kanami ko am Camembert. Nga dem pour sujud. Like they sujud di téye sa nokki bi. Mbaa kawaas bi. Coming back to that, the issue of putting one boxer for 3 consecutive weeks or 15 days, Musa. Waaye boxer kañ every day nga sol. No, But the question, xam ngeen ne kii mu ngi doon wax ne. boxer every day change. And I guess leen post kii ni swagi moo bi. Bu ma wax ne góor yi dañu war a bàyyi sol gis naa ko non doros kay nit yi solatuñ ko doros No, why the issue of putting one boxer for Then that dress is it necessary si góor? dross dafa am boxer dafa am dross. Is it necessary pour góor sol dress? déedéet su jamono buñ toll nii kay No, man, I'm not a Like fan of it. boxer, I'm not a boy, fan of any of them. Déedéet, I'm not a fan of boxer as boxer. in boxer dress la. No, man, I'm not. Xam nga fan. loo mean? Commando. okay. Meaning nga sol pantalon dara nekku si ron. No, man, I'm not even a non fan loolu of. duma feel comfortable honestly duma feel Ah, you don't do that. Man, I'm not a fan of Paa boxer. moom is a fan loolu of si kër bi rek si kër bi Man, si I kër don't bi like. Paa kër bi moom moom mën naa sol Noo dee fanaane? man sot laa dee sol bu free Doo dee sol dress. non déedéet dama comfortable di Yow? non de si same maa ngi amee suma sot bu gaaw lay laal rek Yow? Ah, man seen bu ees la. I like that. Leen bachelor yi kay sol leen seen sot ñun bàyyi ñu suñ mbaaj ak suñ taweel yi rek garaaw. So taati neen nga def fanaane. Bàyyi man daal egguma foofu daal seen bu ees laa wax bàyyi leen ma suma taweel ak suma mbaaj. Am na góor yoo xam ne de laaguñ boxer. Well, some people could sleep naked. Dara ayu si. Man I'm like that. I don't non like. man moom mënuma slip naked moom to be honest No, man, I don't like it. non Nga ne kolon bu di ngay def. man moom mënuma slip naked Paa Su dee keneen bu di ngay def. Non, Omar comme lu ma la wax rek dang di gune. Xaaral ba nga egga foofu rek. Soo fa eggee di nga xam duñ la ko wax sax. mbaa de olbati ko rek Yow yaa yaakamtee sànni affaire si sax. Su dee ne keneen bu di ngay def nooy def. Am na fu ñu la ok doo ko tal sax. Well, in terms of hygiene though, the quality of boxer matters because they know when a cotton is better than polyester. Exactly. Because four la dee nekka. It's only recommended, right? Cotton boxers, so léegi-léegi if it's cheap, don't buy it. Right? Spandex, léegi-léegi ñun ñu dee train, you do it to keep it compressed. Xam nga te léegi-léegi bëgguloo yenn movements yi. Xam nga dara laal ko, but either way, then they want to immediately after you remove it, especially ñu dee dem gym. Like order anything loo xam ne mu ngee ñaxa. Immediately after soo jógee si gym bi danga ko war a génne sa yaram bi nga sangu. Because gym bi tamit, even Camembert, and we nañoo skip loolu. What is Camembert? Camembert Musa. Parce que léegi-léegi Camembert is Camembert daala laa si xam. but lu sa daala bi di xeeñ. Ah, man da si kawaas bi la xam. dafa infect bacterial fungal everything Other bi is fungal. It's bacterial. Right? Am na Meaning, daala yoo xam ne fu ñu ko simi nga daw si. déedéet wax xam nga nawet ñu ngi nawet. Anything that is moist, moisture right, attracts growth of microbes, fungal or bacteria. Léegi-léegi bacteria has an odor. So léegi-léegi it's bacterial. If it itches, it's fungal. Moom laa dee what the difference. Am na ñoo xam ne saa yu nekk seen tànk yaa ngi eset, right? Du yooyu, you have athlete's foot. You have a fungal infection. So that means that léegi-léegi
because sa tànka yi dañ dee moist all the time ñoo xam ne dañ dee jàppa wowut nga sol kawas continue dem di liggéey it's one of the number one causes of athlete's foot lu tooy nga sol kawas bu tooy def ko foo xam ne si daala bi comme four la su yàggee ñun ñëpp des fungal on incubator la everybody has fungus on your skin by the way gersa ringworm is just overgrowth of fungus so athletes common baby mom is bacteria moo dee xeeñ sa tànka bi because once again yaa ngi koo big while athlete's foot is also very common in men tànka yu essence sax yu nekk daf dee tànga jër wala di essence you need a fungal antifungal spray lu ko dee dry que léegi-léegi ñu bari da ngeen time bi nawat sax da nga dee gis man su ma dee train with or without dama dee spray xam nga den daan jaay that athlete's foot spray foot powder most of the times it's clotrimazole powder wala tolfenate powder it's just an antifungal to keep your feet dry so da ngaa gis ne boo yu nekk di play nawetaan fu mu nekk nii boo yu nekk di play basketball any activity yoo xam ne sa tànka yi den dee ñaxa all the time da nga war di powder sa tànka bi pour to keep it dry waaye tamit soo génnee si sangookaay bi tamit dry your feet because fungus su foofu la dee gën a ba pare di sol slippers tamit sooy dugga si wanag boo xam ne is community bathrooms because léegi dox tànki neen si fu tooy fungus danga ko dee mën a transfer especially ñoo xam ne wanag bi ñu ngi koo share ak nit yi always slippers bul dox tànki neen bul dox tànki neen even around the house ideally because going back to skin hygiene alaata ngay dox tànki neen right sanguloo bala ngaa tëddi nga jëm rek dugga sa kaw lal ak tànk boo dox collect all the dirt all the bacteria léegi mu ngi si kaw bedsheet sa maas yi yéen a ngi dem tëddi with your birthday suit olbateku léegi tànk bu nekkoon si bunti kër bi tëdde nga si kaw so léegi sa skin bi it's exposed to whatever fungus whatever bacteria nit yi dañ war di gën a bàyyi seen health rek but Campeh it's a big issue as well too especially time in now right because léegi-léegi ñun ñëpp sax xam nga ñu ngi def tànki neen fii waaye nit ki su amoon Campeh fu mu nekk nii boobu tamit booy alarm la de Omar skin hygiene góor yi society bi nii soo demee di defar sa tànka yi wala sa kanam sax ñu dëkkale la foo dëkkut amuloo face routine yéen amuleen face routine you don't use any face products no dama ko doon use you don't use any face products gisuma effet bi daal danga ko daan use waaye gisuma effet loo mën gisuloo effet waaw yooyu waste of time la si man face routine amuloo benn facial creams as a man I used to have it non ama dara ew rek laal sangu no ma diw rek ko bota rek so you guys don't use sunscreen donc loolu yow yaa ko diw sa ndel bi de donc ñun kay naan jëndal saabu $15 bi rek saabu fukk ak juróom bi rek yow moom ngay sango fukk ak juróom waaw baaxul si yaram de I'm serious about this amuleen facial cleanser donc yooyu jigéen dara scrub sa kanam bi amuleen exfoliator okay moo tax ma ne la I have my I mean as in products you don't have face products as a man ñun dañ tal I used to wavy nurse I don't amuloo scrub ay ran de scrub da ngeen def facial mos nga def facial as a man xamuleen ne da ngeen soxla sunscreen def naa facial once dañ ma yóbbu dañ ma ko sponsor su ne ko tolloo lu ma ko mos a def ngay diw di sign booy xamuleen ne da ngeen war da nga war a moisturize nga teg sérum bi si kawam yooyu da nga koy diw ngay sign don't they use any kind of vitamin C product on your face xel bu dal la yooyu xel bu dal la boy exactly boy man moom dëgg Pape man talu ma ko de xanaa ma am jabar bu ma ko def so léegi nga foog ne loolu mbiri jigéen non man si man Pape man moom si man breaking the stereotype ñëwee because society man si man bàyyi naa ko jigéen loolu moom tamit honest may naa leen waaye xam nga ne saabu dafa ute am na yenn saabu yi they too harsh for our face okay te xam nga sa facial profile bi am na ñeneen they have oily skin ñeneen they have dry skin right xamuloo ne even pour dry sa kanam bi danga ko war a pat warloo jël sa tawel boo dee sangoo nga dry ko because góor yi day am picca sax it's bacterial sometimes so léegi comme so yow xamuloo loolu tawel bi fompa léegi ñu bari seen kanam bi boobu leen dee use pour yaram bi yaa ngi indi bacteria sa skin bi kon Omar yow ana sa fees na del ak bacteria boy bacteria yi moom waaw xam nga ne Omar dañu waxante dëgg boo yi bari fu ñu dee def seen baxa bi ñun ñu war a fay ren 6K di nga dem di fay ay scrub ay lu laa la nekk waaye Pape loo dee lekk si cob a good scrub benn $300 in the last 1 month xanaa amuloo personal hygiene léegi noo ko scrub bi da nga jëlee diw sa kanam bi déedéet da nga bëgg a xam suma ñëwal
tojal ñu yeex bi foofu tajal ñu yax bi su ko jaree pap su fekkee ne is a necessity suñu wàccee ñu jaar fële ne rek la ko Man suba. ñëwal Right? I have a face cleanser. okay Ma dey use si suba is specific. Right? Boo xam ne suma kanam bi rek laa ko dey use as well. Te du ma dey use towel pour dry. Léegi paper towel laa dey use pour dry suma kanam bi. And then I use sunscreen. Because believe it or not, every single person, nit ko ñuul nga, nit ko weex nga, naaj bi daf laa foga te man suma maas yi yow xam nga ne da nga ñuul ra waaye da nga am na foo rax yow si Amérique nga cosaanoo ñun nag bàyyi ñu fii rek sëñ right? Waa su nekkee sunscreen sax mun naa nekk just a bar of soap boo xam ne at least am na some kind of properties yoo xam ne it'll retain moisture. Du ma dee use regular lotion on my face because I have oily skin. And then si guddi tamit, I have a different kind of cleanser boo xam ne su ma waree exfoliate, I'll do it in the evening and then I put a different kind of Renja moom koko bota la amee ndax Renja No, but do they use the same towel tamit as well too? Because legi, your skin is always exposed to bacteria, right? It doesn't make sense, especially in your hand then they shave. The moment you shave, your pores are open. So gis nga ndox bu tàng or something that's warm that they ubbi sa pores, right? More than they want to so shave. Bala nga shave, so you use hot water to open up your pores. Pour kawar bi muna bayanda ko. So ñun da nga gis ne bala ma shave sa as kundelo. Dama dey jël hot towel léegi def ko suma boppa bi pour ubbi suma pores. Loolu da beta sa pores yi ne ubbi gina bay kawar bi. So shave ba pare nag instantly ma def post shave bam bi ba pare jël ndox bu seeda pour tëj suma pores. Just to make sure no But you need a special towel designed for that other than the one that or you you use. maintain a towel boo xam ideally towels then they collect bacteria Because and suñ dirt. benn towel bi leen day use fii No, use ko it's si not gannaaw. recommended. It's not recommended. It's not recommended. It's not recommended. Even if Boobu you nga use fii use even ko if si you gannaaw. even so when air dry sir. tax nga towel Air doo dry xam fu mu also dee can- la du problème bi towel doo xam fu muy laal moom kay da ngay burle rek mu def waaw Right? No, but I kid you not. You need a face routine. Yeah. Every man, it's not about expenditure. You just have to know good practices. Don't use the towel that you use for your whole body to dry your face. we will take note. Pap message bi am na solo waaye man moom dëgg bàyyi naa leen Non, ko waaye man xam nga- non bañ la ko mu des but 3 loolu hours dafa laaj consistency boy te time muy wax bi boy moom ma wax dëgg yàlla aw ma time No, why that is not common in the Gambia. Boy, Boy, so yoo xam ne amee dañoo jabar, dem ah? scrub. waaw su ma amee jabar Di nga moom gis ne mu ngi am 50 million products. Waaw. Pour kanamam. Non, waaye jigéen yi Every product ki jigéen. Góor mën na ko use. Dañ ko brandes jigéen rek. waaw man kay aw ma si problème Pap su ma jabar su ma ko defal moom aw ma si Mais problème waruloo xaar sa jabar defal la waaye ko. man moom jamono yi toog dog yëpp xel bu dal la man su ma may bi tollagul Su dee foofu comme da ko am naa neexal yeneen yu sa ko ëpp njëriñ Te yoo daal xam comme ne nu ma nag- amutee time toog di play game Boy, noonu la amutee time spend time te noonu yoo la xam may ne defal Bilal sama school fees beeg yooyu. déedéet, why, what's the biggest Hela, what's the yaa jabar. biggest organ in your body? the skin The skin. What's the biggest organ in our body? Mu laa delloo science class. okay let's say this skin yeah because moo cover yaram bi yëpp Moo cover yaram And bi. the second biggest So organ. nekkul waruloo ko topp. What is the second biggest organ? buñ dugg si yooyu Dañ la laaj foofu. man daal say dama dee bëgg a laaj The dama dee bëgg a dugal rek man second biggest organ. mooy lan wax ma ko Laaj naa la ko. yow xamoo nga maa laaj dama dee bëgg a dugal rek No, answer question boobu. You know. Pap bàyyi ma ñoo la options ma ñoo la options Ma xel ma ñaaw ñoo na. la ABC ma ñoo la ABCD Pap Ma xel ñaaw na Omar. Nga baa ñu skip boobu. Renja dina ma rey boobu. I'm serious, no. yow daal dama bëgg a dugal rek Sa émission bu gën a léegi naka la. Bilaay waa donc balaa ñuy tëj rek nga cabaxal ñu si yaa imam why men's hygiene matters in Islam ñu close affairs. So in Islam, generally, Bad breath, but caused by tonsil stones. Oh yeah. halitosis. Loolu la ñuy wax halitosis. Yeah. Yeah. Am na ñoo xam ne dañ dee am, the tonsils, dañ dee am waaw te am stones. na ñoo xam ne luñ brosu sax soccu ba tey affaire si daf So dee again, it starts from the tongue. boy kaay no sky It starts from the tongue going inside. aca Because like you said earlier, li ñoo lekk sax matters to our breath, matters to how we hang. So food is very important. Am na ñoo xam ne comme yéen a suñu mbokk yi ñàkk yi, not to discriminate, but am na ñoom seen xob yu bëri foo gis ne gars yi ñu ngi giir, they have some very strong scent. Ak ñu ne lekk curry bu bari sax. Exactly. So loolu matters a lot. what you eat What you eat. And again, that's it's an ENT problem. They have stones in their tonsils. ENT, break it down. So for people that ENT don't- mooy ear, nose and throat. So
if you have stones in your what's it called? Throat. In your tonsils, it sometimes can give bad breath. Yeah. And again, the tonsils, I keep on saying, is not important. No, ñoom sax dañ la ko dee wax suma lifin bi neexut ma. They feel it. If you have that problem, if it's especially affecting your personality, just go and remove your tonsils. It's a simple procedure. Boo xam ne ni 15 minutes nga pare. And again, generally, we just need to be watchful. Xam nga Islam sax Islam, I keep on saying, it's a very nice religion boo xam ne lu nekk daf la ko tegal. Moo tax it's even duñ sib la nga lekka liñoŋ laaj yu mel noonu génn si mbooloo. Yeah. Because head bi du génn nga dem di wax ak dit. And we said earlier, cleanliness is next to godliness. Definitely. Islam dafa santa nga set si boor bu nekk. You were saying about pubic hair. Islam doesn't allow you to go 40 days without saving it. Repeat Where? Your pubic hair. Sa jaaf bi. Wow. Islam made like because ñaata days 40 days. pour góor bi ndax pour ñëpp. pour ñëpp. Pour ñëpp. So sunna kon fitra. góor yi seetaan te buggal loolu na gaa yi Sunna fitra mooy fitra mooy ni la yàlla juddoo ni nga juddoo noonu lañ soppa ci yow. so sikkim bi tamit si la moo bokk. tax non sikkim ni Islam sunna la. So starting from that, soo bàyyi xel julli bu nekk ñu ne la nga dem jàppa raxas sa cër. Because dafa bëgg nga set. Soo bàyyi xel ñu ne la soo séyee ba pare nga sanku. Dafa bëgg nga set. set waaw boo am na So set dafa important. Islam dafa so important nga xam ne soo amul ndox sax da ngay tiim. Team, yeah. That is how important it is. Ku nekk xam ne yonent bi how keen he was in terms of da nga war a set da nga war a toppatoo sa boppa. Te toppatoo sa boppa in so many hadiths you will realize get your best of clothes, get best of perfume. Arabian wall bi ñoom ñoo gën a fonk perfume. ñoo gën a fonk lu ne. Mistake bi nga dugg si Arabian oud sop. dégg naa maaka xet bi daf day gilli masha Allah. Boy si be kaawa bi they have robotic andi cuuraay. Allahu akbar ali baba kumba naar. Andi cuuraay wax ni robot la rek day wër di xeeñal place bi. ñoom fayewuñ. The oil that they put on the Kaaba, just 12 meals can cost up to $300-400 benn meal. Waaye dafay doon. If you mistakenly phone Hadratul Aswad, you go for hours with headache. So la ne. So phone Hadratul Aswad, you can The go black for stone. The black stone. You can go for hours. That thing will be on your lips. Masha Allah. Cuuraay oil bi. So Islam dafa fonk head bu ne dafa fonk set dafa fonk looking after yourself to be presentable and generally not just the physical but also the mental but also the social. Xam nga social bi bombas nañ ko in a way boo xam ne finalize ko waaye suñ diggante dafa war a set. Set mooy ne li ma indi sama boppa ma indi la ko. Nobody is a true believer until they love for their brother or they love for themselves. Be your brother's keeper. Yes. So suma iman munta mut fak bugaluma sama boppa li ma la bugal. And it has to be real. And it has to be real. Wow. So parce que mbir yàlla doko na. So if we look at that, you look at your environment, you look at your body, you're clean, general. And that's bottom line of what all this discussion was about. It is unfortunate, this is the men show, that we are in an environment where men don't talk to each other, especially the bigger generation, the elder generation to the lower generation. But again, the idea for this campaign is to change those narratives. And again, we should just remind people who are parenting or being guardian to look after their younger ones and be able to talk to them. Abdullah is here. I'm sorry, now I'm going to summarize that in Mandinka and all of his bits. Wavy nose. Wavy here. Loolu naa wax am na solo trop so dinaa ko wax si olof njëkka den su ma ñëwee ma wax ak suma mbokki soosey with regards to halitosis boo wax noonu mooy bad breath ñu bëri ñu ngi amee this problem why people are not speaking up because I could remember at some point there was somebody who came to the clinic. I was like, I have bad breath. I was like suma boppa bi ne nii façon nit yi bëriwuñ ñu dee ñëw ñu ne I have this sensitive problem. I also had a colleague who was asking me, xam nga kooku lu mu foog ne mooy tonsil stones xam nga lu ma wax mu ne ma su lekkee maalo bi daf dee dugga si baatam bi so time to time daf dee gis mu génn. I was like, bro, that's tonsil stones. Because da nga gis ne after meals we need to brush.
or we need to flush. So tëdda you need to brush or you need to flush. You need to brush balaa ngaa tëdda moom. Because da nga gis ne tonsil stones it's not malo, but it's a build-up of gunk, dirt and bacteria that builds up over time. Because da nga gis ne suñ tonsil si biir fii si biir la dafa laaxu te daf dee mel ni am pockets sort of. So if that dirt, bacteria, gunk and everything builds up over time, so yeah, it will smell and it will like calcify sort of, dafa harden. So loolu nga gis ne borom, I saw a video on TikTok, borom very influential person daf doon wax mu ne pow, something big came out of the mouth. So it was a tonsil stone. Te da nga gis ne ñu bari ñu ko am waaye dañ dee have that misconception ne dañ dee foog ne maalo moo fa dee duga. Bro, soo gisee ne soo saxatee wala nga xaaxnde ko nga ne nga gis lu mel ni maalo si biir and you having bad breath. Well, bad breath pour xam ko dafa yomba. Defal nii. You just have to do this. Wala, just lick this and after some time nga xeeñ. Bro, if it smells, sometimes it might be beyond you because recurrent infections daf ko dee mën a waral, recurrent tonsillitis tamit mun naa su demee up to a point ne mënuloo ko remedy at home, then you can see a doctor. Sometimes it goes to a point ne dañ laa defal tonsillectomy mooy ñu génnee tonsils. So because it gets to a point ne yow sa doo ko mën a control. So it's important. Let's always scrape our tongues. Always. Because dirt and gunk or whatever that is in there, su fanaanee su yàggee it will get to a place, pocket boo xam ne it will bring those problems of tonsil stone. So always we have to scrape our tongues. Dañ dee foog ne moom brosse bëñ yi rek la. Boy, lamiñ bi tamit dafa important. Yeah, dañu war a scrape tongues yi. So this is one of the things that people are facing, and recurrently mun na bring up so many problems because xam nañ ne recurrent tonsil infections mun na lead to so many other things, cancers or whatever. So I think we need to talk about it. Boys, bro, nga am that bad breath, boy, go see the doctor if you think it's beyond you. Avoid there is no shame. And sometimes it's a tooth infection too. Exactly. So loolu da nga gis ne duñ dee flush suñ bëñ yi duñ dee def yenn so and it's important yenn soo ko def comme gars yi ñu ko waxee dañ laa wax ne saa yi moom boy moom yëfi góor jigéen rek. waaw dafa pajaxe. non bro, you have to góor da nga set. Bugga sa bopp. That concept should be eradicated in our society. Góor da nga bugga sa bopp, góor you have to look good, smell good. Exactly. I believe ne comme Omar dafa waxoon point fii maa ngi doon déglu like if it gets to a point maybe dafa affect sa life, maybe da nga gis ñenn yoo xam ne even seen mobile bi suñ ko tegee nii yow nga ñëw nga shift ko jaral na mu bàyyi liggéey bu moo def yëpp mu delloowaat ko nu mu ko defee. There is a condition bu ñëw waa OCD. Da nga gis ne comme liggéey bi sa daf koo affect. man noonu laa mel. spray moom dama koo laal léegi laaxwaat. non boobu it is not affecting sa liggéey waaye da nga gis ñoo xam ne comme nit su leen laalee sax suñoo liggéey sax jaral na ñu bàyyi ko wala whatever they are doing dañoo dem ñu fompa raxas. So there are certain things su ëppee moom it becomes a problem. So but góor bu bugg a boppam fooguma ne set daf di ëppa daal. Just dafa get to a point soo ko ëppalee rek mun naa mu sonal la. That was a very good add-on. San mandinko mi yalon ko iba mol jibe kala antena mandinka men sene bari ngalon nako Omar amam mandinka ko moy baat. Omar no ila moy imam moy no Omar bota para feñe. Omar bota badibula. Bari ite ila mandinka men sene ya. Ni bari hani sa fatam facci mandinka ko. Fata mun fatam facciti. It fatam faso. Man kaman ko ko. Bari ngamera ñing kachanu njanne wolom season 1 la last episode. Mo mention daka mandika ko moy waya fam fane. Docteur Baji ko xam sa bop ci jamu yalla. Dog la man ko man sene bari ite sa explain the whole episode ke mandika ko. No we yalla nte fana na mandika bete ada bakar. Yo mbadi mandinko mbal konton na ka fale ko alla Campeh Jambarr molom mañinal la de. Jang abele bi jang Campeh dal ase dia nya fanga wuli nga ta fula ko ngota ase dia nya wuli ya se des wo kañ mom no even selfie no mu rek gando will come and sit down here. No even French mbadi bande laabe minen salmini men yetto ko men Omar Jange Omar ko 23 ande ko men woni Campeh Jambarr minen salmina gando mi salmina dele dos mi salmini ma pap. No, why niaje ite kama fola imam futa dame ka foto. Kabrin te kata jaro soma.
ani ika fo nyame to du malong bari ni amo ita fola ko fala ni fulu le mantara sering at some point na fola ko abina seneala bari yalo mbora na njere yo comme ka fale alla Campeh Jambarr mo lom wato wati into leka kacal na tale me alon ko sako kata kewol la karola kewol la jata kendea kewol la sondoma kendea fengo fe me alon ko aka kewo affect bakele rok nka katale ngana nga indi amo nata bidung kaca mu menti kaca ko ngo menti wolom hygiene man ninkol ka fo me senea kaatu ngaje ko nyimu kultime ala ko mayata bakele mol katara nyokanne nka nyola hako soto munna karola amari serolom amari senealom ani hakilo ka mel mira fon tumando anyanta seneala so wala na mayata bakele nyin kacal keta suru aka ngotole angale ka ngol fanam foto kaje ko mol se kuol menkino me alon ko asenna senea nyin la fano kaatu ngajele senea fongo dawo damma dabe na dino abe dabe na dino kono kadung ikaje ko ni man senea itela alabatu ku dol ke nola ikaje ko ika fo mole ni jiyo bije janni be salo kela e nyanta saljiyo mutala saljiyo fongo damma ma fansun senealti ko nyim fanan o nyama kadung ikaje le ni tara jonko ngota fanan ika fo e jiyota ye senea ni pareta ye saljiyo mutoki so wol be dabe kulle kono me ko senealom so senea nyin damma ngaje ko amanya nakela banta dammati bari anin na taradulal fanan akumayata je bakele katu ya ku kacha janna me ala ka fole comme mol bi je ka sise seneala ke mol bi alo ne ni ko sise seneala me ka wolom bantala ibe bending be senearing ko be ba nyama bari ni tata mari la suwo kono ni jiyo fongo buka keno so ngamara kumayata le sot senea man na soto la karola imanyan na million soto la pour ka senea de ngamara jiyo dro ni o soto dro inyanta seneala fitaro man na millionaire ite fitaro keno fay ise fango topoto no ye kungol li ila doko dula mote jutulela yo nima lino akana jaka munam kungol li no adaba kono le moy pour que la kungol li sila bokat rek waye nekul ne absolument da nga wara na fo ni manaka ko amanke comme ñante afele ala ku ala kuntuño ñata bari naya bulano nyama bari fasa ma do monding ka se ka je ko abentale bari niya bula nyama ka debe dum mun debe no debe naketa debe role fisiate wassalam ay beti adoro kuntuño ka amanke jandrante kuntuño adiat bari yalo même fana mu problème moti kata kun debe wala karole ka jamal jele e ka deber sifa dol ke kumoto bari wo e ka jele akatu sinandi wato wati docteur ya fa jenne naketa comme balo dawoda nakatu sinana rek aka sabu fen jamale ka wulu wo kono naketa aka serol nati singo fana mbole kono singo naketa wato wati akatu sinandi ne ka kawasol la kan ase sinano e aka tubabol ka fa me moisture aka montole yo mani ka kol ka fa monto na monto to ron o sa sabuno funga e gro na gro ta wala bacteria o se nganyaro sabuno wala ay sero sabuna so wala na kumayata bakele nimbe fengo fenna continue ni ba bulala lafta fana ye saving how to save ya explain the man because dolbi jele ila surwa mam senaya bake san lafta you go deep and explain mo nyanda ka save nyamine nyanda ka when actual do you have to it is every now and then hanga duration isa je ko mi yalan ko iba molla ma ken iba understand yo fanninkel e ko nga faale fanan war wa de ka sose jamal bi je imalong duma ka li nyame nin ko duma wolom ke yani musiya bala bari yalon dol la kacaani jama ka ke wala so nyanta nyo karandila le ika liro ke nyame ka duma li nyame ka to ngalon ne kuntunyo akata silol la naka falin ika ani kungo fongaje dol bije ni kuntunyol ka falin aka naten na dol takata koma so nyaato fanan boole nyama jama bije naka falin aka jiani ndumal la so e kaje ni ba lila iko bita wayna akarola akoma la tumando ase siloni yeleno wala baramandi ngole sabu ase manam ase bala fato nyin asa baramano na barama ikaje ko kuran kesol wala jankar kesol ka dunga kono na dunda kono wala ka sabu tumando ay yiti tumando ake dimi tumando ake nganya so ni be dumo to lila ika kata menna kuntunyo ka wulani silo menna wala ka fintina ni silo menna na keta jitani duma la ya kata ya jindani wala ni ba lila o kumayata bakele jamal bi je ka fa ni nga li dorong aka yitile wala ka nganyala so jamal bi je wala ka sa aka chuputol soto chuputo how hair grows what direction lan mo de determine de kawar grow
foog naa the shape of the pores. Because it grows zigzag, right? Or in a Zigzag? circular form. So pubic hair, so you shave, are you shaving down or are you shaving up? dafa dépend si saving kaw down. bi ñu am na ñu def nii am na ñuy No, wàcc you're dóoru saving down. Shaving up causes bumps. Yeah. You're saving It's down. gravity. so da nga What is lifin mu wàcc Sakard? So my shave, sir, I don't do this. I do this. waaye fii ñu bëri fa naa shave da nga dóor si kaw mu Your wàcc body problem be more so Yeah. they shave some pubic hair, but then they shave up. So lolo waaye ya ñoo di kawar bi. loolu so from a logical side nii moo gën a yomba nii Déedéet waaye waruloo def si kaw. You go down non with waaye nii moo gravity. gën a yomba soo téye def nii Omar moo gën a yomba ngay téye di def nii kay Déedéet, actually, Well, and he has a good yeah, point. yep. yeah Because xam ngeen ne tamit man moom I don't like it but very on a actual side. penis bi is very thin. Yep. Right? So technically, so you shave, so you gotta make sure you stretch the skin a little bit. Pour nga stretch ko pour elasticity bi. Because if not, that they fold. More the skin of men down there, so say there's a skin bit of they come together like this. te meen yi tamit dañ am complexity au seen jabari pour ñu séval And actually, it's good for partners to help shave each other. no you have to Omar Wow, no why Omar you have to No, why buñ dugga fofu? Boys, No, but Omar, it's normal. Sa anus hair bi kan moo ko dimbale. Enos la loolu moom dañ ko génne fi Enos donc moom foog mu dugg foofu rek comme yaa fa ñaame Jamal bi jee daal. So sa jabar mun laa dimbale non si boobu. xaaral foofu am na important Doo waaye dee dog shave bu daa jàmm. ay déedéet dog Ablaye loolu xaaral. Dañ waxtaan li Ablaye xaaral. non non, ni waaye aja loolu ni ma moom moos dañ- ni ma ah, moos. Matu nga dañ non dugg waaye si gis nga loolu dog xam nga dog last time bi lii la fi waxoon tamit test boobu naka la tudda sax Test boy boxoñ bi boxoñ bi ba pare jël loxo bi du ko dugal si énergie fii kan mooy dem di séep ay loolu digital rectal man exam. loolu So doo dee sa bu daa jàmm. ah doo déet ko dog bàyyi. man kay xaw ma sax luy loolu face hair dangay removal cream. séep loo xam di Waaw boy, dog ana dog hair removal cream? yooyu moom So Amazon amu leen hair around your anus. Ana hair removal cream? So naka ngeen dee shave seen. Hair removal cream nga fa dañoo laajte ndax dañ ko dee séep njëkka ñun No, waaye Pape loolu moom waaye Pape déedéet. yow foofu da nga koy dee séep Waaye Pape hair removal cream? déet fan nga koy jëlee yow loolu dafi am mooy da dañ tal loolu Ay Pape lu loolu. si énos di dem di loxote ay kawar non Omar loolu it's not no Déedéet, let's just déedéet. no But Pape- bro it's not something common it's not something common No, nañu waxante dëgg. Hey, and this is something really no important. honestly it's very speaking The hair is not in the anus. Dafa mel ni xam nga highway. Waaw. Right? Kawar bi daf they grow as a highway. ndax nit leading sax to dañ the dee bàyyi place. xel loolu sax at the first Sooy place laabu yaa ngi feel ne kawar mu ngi fa di. Loolu fan ngay toog di génne ay kawar yooyu ndax No, waaye dog man moom ak anyways ak nu ma ko mënta génne moom suma jabar. Omar yow kañ nga gëj a génne loolu Pape just man to be suma jabar honest jigéen No, non loolu moom mënuma imagine nit may sëgga mu naan non foofu kay waxuñ kenn génne no let's do it this way No. xam nga dara pour nga xam ko wala nga ràññee ko dafa war a nekk something loo xam ne is from the grassroots ñun suñ society Yeah, bi it's grassroots, suñ all right. society bi education wise ñun fii hardly ñu ne la si yow sa énergie da nga war a génne kawar man loolu sax waaye Pape loolu kenn loolu moom Pape Omar loolu noonu loolu foog ñu génne ko Pape loolu day génn so loolu dañ ko dee génne dafay génn Pape man bu ma laaj loolu waaye teacher me waa léegi logically speaking ok dafay génn de soo toogee kam waaw ba pare xam nga sooy raxasu yaa ngi retiré la ndox bi xam nga bete am na particule si ñama-ñama yi ñama-ñama yi waaw fa waaw yow de day dugg si biir kawar yi Ah kañ. like it or not Moo tax dafa setut. so foofu naka nga ko dee génne Ma wala na xam ko. ñëwal fa am na solo Góor bu nekk da nga war a am jëna gis nga machine yu cheap yi. Yes. Right? Boo xam ne is just for pubic hair. They call them non manscaping. fii xam naa ne Xam nga landscaping. Am na. Manscaping. da ngay jonk Dafa am. Machine yoo xam ne is exclusive comme towel. Man am naa machine yoo xam ne is just to shave my pubic hair. Right? So am tey ku la dimbale. Gis nga soo toogee si kama bi. non loolu kay doo am kenn ku la dimbale ma ne bëgguma dimbal foofu moom nit du ma fa dimbal kan mooy sëga ñuy génne nit du ma fa dimbal loolu kay yaa koy dimbale sa bopp waaw ñoo Ala nga. kon Pape àggago foofu kon man maa si suma 6 months of marriage Right? ñoom 10 But years lu ma miin mooy xam nga góor bu nekk da nga war a am dext sa loxo yi you should know how to use machines da nga war a cut sa boppa sax góor bu nekk war ngaa mën a shave sa boppa and the easiest way to manscape is nga jënd just machine yoo xam ne batterie rek la day jël nga xam ne you only use it pour rechargeable what te ba pare it's not sharp Yeah. gis nga soo toogee si kama bi fu mu nekk nii Comme que you da could ngaa literally use the tip to just use your left hand as the guide hand and then the right hand to shave. That's actually how you shave as a man, come again right? Left hand is the guide hand. Even somebody shaves my kawar bi, right? Left hand is the guide hand, right hand moy dem. So kawar bi fum neka, moma one
where to go, right? So somebody I stand in the mirror, limo is my guide hand, it's the same thing. So he shaves that down there, left hand be more stretch sa penile skin be, right hand be more ko guide, because so ko bayande ko munga cut sa bopa. And once again, risk of infection if you're getting intimate, and skin be is very thin. Motor is very easy for people since scrotum be. So not removing that, how does it impact your health? It's sanitation, because if you shave, I don't keep hair. I literally shave almost once a week. Right? You'll never find hair. Man. I hate it. Anal hair is the same thing. It's not in around the anus, it lines around it where you could feel it. So toge, nga jël sa machine bi, mun nga laal fu kawar bi nekka, anywhere fu kawar bi nekka nga scrape ko off. Anywhere for kawar bi nekka nga scrape ko off. You can only do it machine or hair remover. I would recommend machine, not a razor, because the razor is too sharp. What do you prefer? Machine. Huh? Hotty. No, try razor. Razor be sharp. Man, even you see the problem is but even pubic hair, I don't recommend the shave because irritation be. You have to be really good with a razor blade. No, I think we should sensitize people about it, because let's just be honest. Out of 10 men that you call, I can bet you not more than 2. So I'm a machine yo. You don't machine. Man jaruma to. Yang machine. Amu dara. Amu machine dog. When I got this, I'm good with razor and the machine. Yeah, man, I use the razor blade. I use 7 sticks. Why so you shaving stick naga? You could still do it, because I'm not in a shaving stick leg. Then I'm like a lubricating guide. Just left hand guide hand, right hand shaving hand. If you're left-handed, it's the opposite. So then I allow for kawar neka, and then no, do bofa be explain al fo. Same thing. No, I'm a public easiest way. When the way I do it, I just sit. Then I talk. If you want, you can sit on the toilet. Then I jump on squat. Wanna see shower, bisa? Yes. Or suf. Then I jump on squat. So squat, you're opening the door. And you put it. And you're opening it. So opening it because. Or you put a mirror underneath. Yeah. Mirror. Yeah. Mirror la. And then jump on mirror. Yeah. No, lo mom nit yow ken rek ya ko mëna defal sa bop. Wow, lo rek mo ci xel. No, it's actually safer if your partner helps you. Let me help you. Part of intimacy is saving each other. Yes. Saving here, but there. You've been already. I did it. Look, xaaral man nu ma nekk di imagine things. Like, okay, man ma am suma jabar rek. Ma war a tëdda. Jaaxaan. Ubbi tànk. Sébal ma. Ubbi tànk. Omar, what is the difference? Mane du benn. Te pa mu fi doon just one naka how much 2 for how much they want. Rufa tufa di ak Rufa tufa nga bañ mu save. Why no save? Nga save yi waaye tëdda nga la tànk ni ponka ne noonu nga ko war a defee boy. Waaye su la koy sébal sa tànk yi gis nga bés boo ajee gis nga kaama waxal bés boo tëddee di aj tànk save boobu du egga leneen moo la si fekk yàlla tere bilaay save boobu du egga leneen moo la si yàlla fekk tere déedéet waaye moom sax mu ngi doon wax fii. yow am nga jabar Abdoulaye am nga jabar ñëwal foofu Baye Abdoulaye ñëw déedéet moom sax mu ngi doon wax ne am na ñoo xam ne seen kawar yi daf dee gaaw a grow. waaw léegi yow sa kawar su dee gaaw a grow at some point it might feel uncomfortable. ndax yow sa partner su buggee su dee dafa fan si kawar am na partner yoo xam ne góor yoo xam ne seen jigéen suñ génnee Amazon forest bi duñ dee kontaan. man de Pape yaa ngi dégg ngeen lu leen Dr. Power. It's impossible pour nga laabo mu set wecc te yaa ngi am kawar foofu. si enus puub dafa danga faa bàyyi puub di. nga raxas ko ba mu set. nga ko raxasee ba mu set. saabu ba pare soo am nga lu lay happen tamit soo jëlee paper towel fu mu nekk nii mus ngaa jël paper towel nga raay kawar si kawam lu dee happen kawar bi daf dee téye paper towel bi yëpp. It's just so apart from the machine, explain an easy way boo xam ne ni mu nga because the machine shaving sticks it just takes some dexterity. dafa jël machine. man da amaguma machine waaye dinaa uti machine. so ma am nañ saving cream. Yeah. non man waaye saving cream bi boobu dafa am doole. am na dafa ko lakka. non man loolu man mos naa koo try du ma ko defaat loolu dafa lakka de. Come let me help you guys. Come let me help you. man da overdose leen def waaye daf dee rakk. Saving cream. It's not an But it comes in different brands. Kon dama Omar bu ñu jëndoon baaxul. It comes also with skin because I'm not skin are sensitive. Shaving cream is not hair removal cream. Yes. You're get confused too. Yeah. Shaving cream is a base layer of moisturizer that allows the blade to glide. I have that. Right? I have that. Hair remover cream
loolu soo ko fa bàyyee. How long? daf dee detach kawar bi. soo ko fompee. loolu I would not recommend it in a sensitive area. because man. su lakkee looy def. fu mu war a dugg. right soo ko defee si poxo yi sax at a point sax waaw daf dee lakk waxuma laa shaving cream is just a moisturizing base. boo dee use pour then use razor bi. foofu daal doog yaxalul la dara kawar boobu daal yaxalul non Pape amut non foofu dafa lii de génne ko de doo mun a def East Coast by West Coast. ma ne Pape wax na dëgg de foofu moom foofu Pape daal moom lijjanti ko ak ñàkk a Ñambaay lijjanti forest bi moom na set yaaxul rek dara lijjanti ko ak ñàkk a lijjanti ko moom yaaxul dara saying ngamara mengana kumayata wala nga lonko nyanta bonde yes afone man ko wala nyanta ka wolem comme kuntunyo membe na nyatoto na komoto a nyanta bolal katu niaje asiata tumando seneate kinola daf dee am head because anything lu dee grow kawar daf dee am head. exactly non soo ko buggee xam sa Pape seetal sa boxe yi déet soo ko buggee xam seetal si ay soo buggee xam non soo ko buggee xam dëgg na boxe bi ñaxa rek nga si futi ko soo ko buggee xam seetal si ay box bu ma ko jëmale xam nga Amazon bi lu dee happen si Amazon bi taw rek demal Brazil maanaam taw rek jëli na laay continuer yo coming a nyanta bolale so a bondinya me alonko ate torala ni te alonko silo bi jele me alonko isa bondino fo ibe lancerol tala nakete yamere bulol beteral pour lancerol bari ka même fo dal e ka fo duma je a feyata bakele a foyatele a manke commune na bulol be nyamen tumando anin kungol e ka je ni lancerol ta tumando se fambaram anu ni fambaram andabe damen men ka findi je nayama ase gana infect no wolem sasale dunje so walatna kumayata bakele silol fo le me alonko se woltano ibe masengo la ñini labang kato ngalo ne masengo ñi dama ben episode bo xamne we put slides yes the videos to show yeah that will be very helpful and how to shave that will be very helpful yo so comme bi sane ya ko wala fokan nde dal ñini kar kilim bije atari arima kato ngalo ne boy sol mbe bole jang kebal pabil kewol kalo ne jamal bije ka fole janni la sunkutol wala momo me alon ko inabe kafukanne akane jibe kelom musulum e ka fole mbatu nga nyaato li mbali la bile wala nyi wularo na nomonyo wala momo kana jibe abina la nyi wularo le ya li ite baramata tumando imalo ini menkana nomonyo nyi sasa balal fo sasa mantana ya li lu menna nyantana la nyando kafula katun jebe nyo mala ite ta baramata tenen ta baramata katuma sasa jamal bije aka sawni yelol la so atol be mune advice la doctor boyol ye melon ko ka libi no mu ñoo fane ya libi katu kana ñoo jele ay ñoo ma e koy kondo mo usle bari ani wo tumando sasa hepatitis ñol HIV ñol ha ndeka kondo mo usle bari ndenga hepatitis bonni mi dong herpes bonni mi do so akumata bakele fo be boyol iba fole ne bang lu menne kata kafu ñola yelan seto tay ñoo barama wo bekele ñaadi be mune advice la bo doctor li no I mean linga wa ci so moy ne some people do a preparation. This is mostly people that are coming to see each other anyway, not people that are living together. People that are supposed to do what they're supposed to do. Ninjalo. Wow, ninjalo. Pare bi moy ne harama shave, harama clean up. Linga wa moy once you shave, two things usually will happen. It opens the pores to allow things to come in. Also, some hands are not very steady. You can also enjoy yourself. And enjoying yourself more, especially time when you're having a sexual encounter. There is so much activity and there is so much blood flow coming to that area at that time. The chances of catching things is very high at that time. Because again, most of the blood flow is happening because when you're having sex, being a man or a woman, the amount of blood that goes to the sexual organ is a lot. So that allows things to go in. It's very easy to catch things. So the safest thing usually is at least 2 days before you want to have a sexual encounter where lumbon bond in Africa, pores you have closed back again, and then whatever skin eruptions you have, it has dried up. So it's better off, again, stay protected. Okay. When you say you one time, wow. I think the time we just wrap up. The time is against us now. Omar, your closing remarks.
waaw Pao di wax ne tey waxtaan nañ fi lu am solo laal nañ fi fànn yu bëri dem nañ to an extent sax xam nañ deviate from the topic but soo leen ko gisee rek waxtaan bi moo tollu foofu noonu ñëpp bëggoon ku nekk gis sa bopp rek because of Campeh la at times moom dinañ def ni but lu mu yàgg rek dinañ dellu si waat si kër bi di njaaraama Pape di la wax jërëjëf si sa tey yaa nekk si kanam te baar bi di doxal kontaan nañ si yow di nuyu suma alxaaji si suma boor dog nuyu naa la nuyu naa Abdoulaye ana ko Mr Jonge saay naka la Indian Love nuyu naa la di wax gaay rek comme lépp luñ fi wax ñi ngay ñaax góor yi nañ si bàyyi xel bu baax nit ku nekk because of soo gisee camp bi fii at times man lu ma dee wax lu bëri because of am na ñu ma dee represent man noonu laa mel because of am na ñoo xam ne nekkul fi man dama dee bëgg a waxal nit ñi that doesn't mean na tamit noonu laa dee dundee but di wax ne nit ku nekk war nga am different towels nit ku nekk war nga mun a save comme doc nu mu ko waxee war nga jënd machine ndax place boobu noonu dafa nekk place boo xam ne dafa war a set ndax su setitee yéen def leen seen experiment dem leen play football ñaxa leen ngeen simi seen boxe yi ngeen xool di ngeen gisal seen bopp results te loolu rek mun na indi yeneen jàngoro yu bari yoo xamee ne mun na la affect later on fexe leen soo leen am intimacy soo leen mun a abstain ngeen use condom because of am na solo jàngoro yu bari nit yaa ngi ko am tey yaa ko use condom because of benn 5-minute pleasure mun na la yóbbee lifetime things boo xam ne yaa ngi ko dunda di dellu di ñaaxaat góor yi tamit seen wér-gu-yaram nañ ko jël as their priority ndax nga xamee ne soo ko ñàkkee moom fooguma ne dina am dara lu mun a jënd wér-gu-yaram di dellu di leen waxaat rek Campeh Jambarr mi ngi available every Sunday at Innovarex mooy suñ male vitality project bi ñu ngi open from 10 a.m. to 4 p.m. góor yëpp a ngi welcome di leen wax ne ñëw leen ngeen xam seen number si ñëw leen ngeen check seen wér-gu-yaram di ngeen fa am suñ docteur si on board suñ nurse si and then ñoom Pape dinañ nekk on the ground jàppale leen pour ngeen mun a def seen liggéey Pape di wax ne rek maa ngi gërëm everybody di gërëm suñ fans yi di gërëm suma family members yi di tànkaat ñëpp ñoo xamee ne ñëwoon nañ ci suñ closing of season 1 bi ñi ngi wax gaay ne amuñ seen fay kontaan nañ di lañ leen bàyyi yàlla mu am seen fay mu fayal leen gaay di wax ne tey suma Jambarr of the week Pape maa ngi ko jox kan suma benn nijaay bu nekk Farafeña Alaaji Touré dafa bëgg boppam ndeysaan comme dama ko doon wax sax moom dama ko di jóyee ma ne moom yàlla na yéex waaye bés bu gaañoon man si arme wala mi straight laa jëm dafa bëgg a sanse soo ko gisee doo ko foog mag waaye mag la Alaaji Touré ala moo nekk si kër bi ku bëgg a boppam encore la ziar shout out tey yaa nekk suma Farafeña yëpp nuyu neen la respect to you man maa ngi nuyu waaf caako yëpp jërëjëf Pape thank you very much Omar kaddu yi rafet na trop kontaan neen dalal la yow tamit last week nama neen la trop waaye welcome back yaa seex yaa imaam Campeh bi ko borom jooyi xol yi si soo bi dafa jóg rek ne tey dama suma xol dafa fees rek rongo ñu tuur ma ne ko yaa imaam tàggatool alhamdulilah ñu ngi sant yàlla beneen yoon bi ñu indiwaat jàkkaarloo askan bi di wax ne rek ni ko Amar waxee liñ xalaat nañuy wax boole ko liñ xam dund rek mooy li dëkk sax waaye pour yaatal waxtaan bi rek la toujours li juumte si ñun ñu ngi ko ñaan yàlla jagal ko lépp lu ñu wax lu rafet rek yàlla amplify ko ni di dégg ko ci understanding but again these are big things to talk about and sometimes it's very difficult to close it in the short time that we are here and moo tax sometimes mu deviate because there are a lot of things yoo xam ne yu ñu war a waxtaanee la te amul fi ñu ko waxtaanee and moo tax sometimes it looks like deviation but to me it's not. It's still on point. di ñaax nit yi rek nañ déglu nañ share and again our doors are always welcome if the discussion needs to be deepened.
and again waxoon nañ ko si last episode bi waa Campeh yi ubbi leen seen Campeh all leen ñu ngi ñëw pare nañ pour ñëw ci Campeh yi léegi to talk about certain things in real life ak yéen gannaaw loolu ñu santaati yàlla santa booy yëpp jërë ngeen jëf waa Iris Studio leen di gërëm time boo leen wane affaire bi rek mu rafet lool macha allah Jambarr of the week maa ngi ko jox Mohamed Basir Soxna suma raka because daan xeex yaayam booy bi after pour affaire yi sangu duma sangu so waaye léegi borom kër la so mu ngi setal fu mu nekk nii kon ba beneen épisode. Thank you very much Imam weevi noos borom jaara soom ko góor bu nopp jabar ji yo iko nga kumol fo me alon ko mbaytan na loko bi nakacha nyumba soron kanne ka fale ko ala baraka bake katu nga kano nyenjele ale me itandi mol na Campeh Jambarr live event nying wolong closing of season 1 nga jele ko al nata sama yatin na kudol mankeno bari alhamdulillah abeta ta nyama ka fale ko nabi kacha nga menke akumata bakele ka fenga fen kacha jang wolon pour ka nyo hakili bulandi ka dun kudol bi ngalo ne jamal yalon katambindol fongoti bari ko ka menke dorom pour ka nyo hakilo bulandi le nga nyo karandi ka je ko nga kewol soto na satel kono na bungol kono na suol kono kewol me alon ko bambanda kewol me alon hanyita ka diamu anibe kuol kala me alon ko abela jata kende ya sambala nyato ka je ko sene ya fananda bole kono so alon ne kewol be la moy kanne kewol be so jibe kanne iba podcast o jibe kanne bari man desata wolom kewol bu kanana ke la jata kende ya jibe kewol bu kena ke la hakilo la kende ya jibe ngalon ne kewol be ku jamal takikan satel kono suol kono bungol kono alnanan Campeh Jambarr wala male vitality project clinico nyindi kamen soto dimanche talan teng kata fo talan nani tilibulo aka soto clinico nyinka yelele kabrin talan tang dimanche talan tang kata fo talan nani non sol bi jele doctorol bi jele pharmacie sol bi jele me alon ko kewol da malo nganyil lungo ngay londi pour kewol da male pour isina yela koliada kuol fo yela jata kende la karola futu wala karola fengo fe me alon ko ake batandi kewo ila jata kende ala sondo mola kende nana mol bi jele me alon ko be parela ke la moy ka kuol jibe ka silol jibe me alon ko be mako ila al nana kana ke la preso da majibe ali la sukuro nyindama o kuma dal katu ka kele free so al nana ali yalla no mbasol jibe ali yal fangol jibe so mba fola le ala baraka bake komi ngal fale nyamen season 2 minayel nyame wolom kanana ning menni season 1 fatata katun lafta gana beti andila season comme season 1 benu nyame so mba fola mol be ala baraka boys ala baraka katun albe kumol di kam mol lale be hakilo di kam mol la bantale sako kewol pour isina yela jata kenda nya gana kumayandi so na Jambarr of the week mbadi lan ko malale Ibrahima Njie alon ne yes a pass out tele as a police officer yes so Congratulations, Mr. Officer. yeah so mbadi la mba fola ko hakilotu ye la nes ono sa fole la banko ya di la banko la comme banko yeta menna so I salute you. Thank you very much weevi noos to able noko gisee sun Jambarr to ko dem with excellence jërëjëf Captain Pap tey moom yaa captain mbir bi la wax ne jërëjëf liggéey bi rafet na just gàttal ko rek kontaan thank you very much góor yi jóg leen seen mbiri personal hygiene jigéen yi tamit jàppale leen suñ brothers yi gën leen a encourage yéen ñoo xam ne am nañ ay jëkkër ay nijaay ay papa waxtaan bi yëpp da ngeen ko war a booree si kër bi soo leen amee ay ndaw si biir kër bi nañ door di bàyyi xel ndaw yi as well too gën leen a aar gën leen a jàngal naka la ñoo toppatoo seen boppa buñ bàyyi rek papa yi wala ñu foog ne papa yaa ko war a def wala yaay yaa ko war a def man message boobu laa bëgg a drive home suñ ndaw yi dëkk yi soxla nañ ñu fu mu nekk nii ndaw yi ñoo ëppa mag yi si biir dëkk bi fii soo mag yi dañ war a sóoraale ñoo xam ne seen bos la ak ñu nekkul seen bos pour just make sure suñ society bi gën a move forward di wax ne tamit small businesses yu nekk Gambia this time of the year anybody could run business xam na ne this is typically the hardest few months for a lot of businesses in the Gambia ñoo xam ne ñu bari tëj nañ sax especially ñoo xam ne ñu ngi si food and beverage industry bi August
July, August, September, businesses yu bari ñu ngi struggle. So anybody nañ gën a focus on finding Gambian businesses ñu jox leen suñ xaalis bi during these times because am na ñu bari ñu ngi struggle te ñu ngi continue to sustain livelihoods, ñu ngi create employment te business yooyu tamit ñun daily dose Campeh Jambarr ñun ñu ngi fi pour amplify sa business bi so yéen ñoo xam ne yéen a ngi am business kaay leen ngeen invest si sponsorship su ko defee ñu mun a showcase seen businesses yi to Gambians here Gambians abroad ñu dimbale leen pour suñ xaalis si dëkk bi gën a continue di circulate si biir dëkk bi because we need to be very intentional suñu ñooy spend suñ xaalis bi seen biir di wax jërëjëf rek ñu tëj ko ba beneen yoon. Thank you very much Doc. Di leeral suma gars yi ma dee laajte maak Omar lu dox suñ diggante because of xam naa rival bi si Campeh bi ñu ne maa yow duñ dee juboo always waaye comme di wax rek mbiri Campeh la rek fii la dee am su jeexee pare neen si Omar amuñ benn difference we've been friends for more than 20 years so loo gis si Campeh bi rek waxtaan la te ñu ñëpp duñ nekk at the same page all the time te moom bañkat la so loolu moo tax waaw Omar so there is no difference ñu ma nekk di texte di ma wax ne dañ xam nga dara nekku si diggante bi waxtaan la rek su jeexee jeex na di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen fàttali rek every Sunday ñu ngi Inavarex bu góor yoo xam ne ni bëgg ñu gis mën ngeen daw si 10 AM ñu ngi fa ba 4 PM donc di gërëm suñ fans yi man moom always dama dee bëgg a emphasize on our followers because they've been with us throughout the journey and lu xew si event bi gis neen ko xam nga we've been very appreciative gërëmal ñaar ñu la indil present ñaar ñu gërëm non soxna si mu ne bu ma ekkati wax boobu te daw waxi price waaye anyway jërë leen jëf gis nañ ko Omar mu ekkati leneen loo kii saat si mu ngi ay GH ñu ngi amee som gina leen ko suma Jambarr of the week tey maa ngi ko may booy suma gars yi ñoom Ousmane Demba at EFSTH Omar Cole Palma Babacar Tunkara sa booy J-Boy Semina Benzima Babacar Badiane Dabo di ko may tam Messi Assane Westfield daf ñu dee follow all the time Hadim Café xam nga ne bëgg naa Hadim Café all the time Sirifo Aluminium ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne ñu ngi gërëm ñëpp di baalu Trust Bank foog sponsor bi ñëw fu mu nekk ni duñ tudda kenn koo xam ne ni isul ñu dara yes ML Creation ñu ngi laa ziyaare di baalu ñëpp wasal